Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and we continue with BPCE, Industrial and Organizational Psychology review. I am Sonal Singh Pawar, taking care of your BA courses for psychology review. Today we continue with organizational development being one of the last few units for us, which is unit 11. We retain from where we started. We started with organizational development. Organizational development is what? It talks about development within the organization, which will develop not only individuals, the employees, but also the system which is beyond the employees, which is the organizations, the managers, the management behind the organization, and the organization in terms of small nitty-gritties, which we'll talk about its structure, its formation, its infrastructure, etc. Now, let's continue with the models of OD, which is organizational development. We have finished with Kurt Lewin's three-step model and also the action research model, which was also Kurt Lewin. For everyone to remember, Kurt Lewin has always been a very significant psychologist in the field of organizational psychology when it comes to development of it. Today, we will continue with appreciative inquiry model given by Kopender and Srivastava. In 1987, these were Indian psychologists who contributed to organizational psychology. So let's move to the further other models, which was appreciative model and general model, and then we will come to the OD interventions, which is organizational development interventions. So, talking about appreciative inquiry model, the term itself talks about appreciating and inquiry, one of the two most important terms that we have. This again is a very action or research focused model. It is a collaboration of all the other models that you have. So when you speak of this model, this is going to be an amalgamation of all the other three models that we've done, which is the Kurt Lewin's model. Also, this model is very, this is very dimensionally 4D as we talk about, because when we spoke about the other model, which was Kurt Lewin spoke about refreezing, unfreezing, and the internal organization. This model of OD is a very narrative model which was given by the Indian psychologist and had two major dimensions to it. It was also a 4D model and had two dimensions. You can remember in terms of 4Ds, like the four dimensional that they talk about are the 4Ds that we have, which is dream, discovery, design, and delivery. And 4D describe all the organizational changes as an outcome, as a cyclic process that comprises of it. So let's start with all the Ds that we have over here. Discovery is the first stage model that we have, which is description, which is just describing everything, which is discussing, inquiring, the focus, what it should be, what your development, organizational development should look like. So just discovery usually talks about description of participants, describing the details within where you're working, and also participant may be asked about instance where they thought that the customer satisfaction was apparent in opposition to customers dissatisfaction. So that is like a description of what you're doing right now. So this is discovery. We can talk about another example. Let's take an example when we speak about appreciative inquiry model, that there has been an inquiry from a customer's side. So the first discovery is going to be, the first 4D is going to be discovering what is the dissatisfaction of the customer and what is the satisfaction that the customer is looking forward to. So this is the discovery stage. Then we come to dream. Following the discovery, the organizational members are getting to visualize the organizational ideal. So once the gap between the customer's dissatisfaction and satisfaction is inquired, after that we are able to actually dream and visualize what the organizational viewpoint is, what is the organizational mission is. So that's something that we dream about, which I think should be every employee's thought process. They should always look through the organization's dream. After we have visualized the ideal state of organization, that this is what the mission of my organization is and this is what I need to look like, we move to the third last, which is the second last, which is design. Dream. When we talk about design, design is the dream is transactioned into a concrete design. Of whatever that you've designed, whatever that you have dreamt of, you are actually now doing it. So let's take an example. The mission of the organization is to build an equilibrium between customers' demand and the output which are coming from the employee. So now we need to do what? You need to bridge the gap between the dream and the final product. That's the designing, the organizational designing that you need to be doing.
So after the organization designing, we come to something which is deliver. Deliver is what you end up, whatever that you've planned, whatever that you've executed should come out as an out product, and it should be sustainable. The plan and the delivering should be very sustainable, very functional and workable, which is the last point, which is delivery or destiny. At this stage, organizational members take necessary actions in accordance to the design. So where we started with something which was description of problems, description of what has been the gap state. After that, you're able to understand the gap between the employee or the customer dissatisfaction. As an example, we move to something which is dreaming that this is the actual state of your organization or the project has to be. After that dream is complete, you move towards delivering that dream, which is the destiny. And last is the destiny, as I stated. So this completes with the appreciative inquiry model, which was given by Indian psychologists. And now let's move to one of the last model of OD, which is organizational development's last model. This is a general model of planned changes. When the other model was, very action oriented model, because you needed to design, you needed to deliver an outcome, you needed to look forward to a viewpoint. General model of planned change is actually an integration of the three models that you've done. The Kurt-Lewin's model, the first Kurt-Lewin's model of change, then the second Kurt-Lewin's integrated model. The next that we did was right now appreciative inquiry model. An amalgamation of all those three models, which is an integration, came out as a general model of planning change. So this was given by Cummings and Worley in 2009. And as we say, it's an integration of all the three models, the planned change. And this is talking about a planned change, not something that suddenly comes in. This is talking about changes which is eventually planned as an yearly thing, which always will be a part of your organizational planners. So the planned change can be obtained by 4 stages. Even this model comprises of 4 stages, which is entering and contraction, diagnosis, feedback, planning and implementation, which is last taking up to evaluation and institutionalization. I'll repeat it again. The 4 stages that Worley and Cummings gave as an integration of the above 3 models was entering and contraction, which is moving in. Then there is diagnosis and feedback, which is finding out what's going wrong and providing a feedback of how it is going. Planning and implementation, this is like the more functional and the more action-oriented stage. And the last is evaluation and institutionalization, which I feel is a check at the final stage. So let's understand stage by stage. Entering and contracting. This is the first stage that we talk about, the first set of activities that the organization must engage in. Also, these helps in developing a very deeper understanding about the organization. Like it require, what kind of changes does the organization require? Has these changes ever been a part of the organization? So when we talk about the first stage, the more that you look forward, the more that you engage in this process, you look into the changes that are required, the more that you as an individual have a deeper understanding about the organization. Also, by the entering term, the entering the organization, it means the activities such as data gathering or joint discussions, decision making, finding out the resources which are required. So when we speak about this first stage, the more that you engage, the more that you identify, the more that you discuss and goal set, the more the deeper understanding you will have about your organization. Also, you need to find out at this stage, the first thing that you will observe is your members of the group are going to agree and disagree for the changes which are decided. So let's take an example. Even if there's a plan change that every month of April and May there is going to be recruitment, there might be some disagreements here. So as soon as the member starts discussing, starts jointly coming together to a decision, you might find little disagreements. Secondly, there would be limitation because the resources might not be there. So let's take an example. During the year of pandemic, the organization is again looking forward for recruitment in the month of April. But we all know that during pandemic, finding good recruits and providing opportunities to good recruits was very dicey at both the ends. So speaking of that, there were resources which is falling short, and finally, it may be recognized that what are the more feasible option that needs to be taken into consideration for the plan change. So when you look at the first stage actually talks about entering, finding some disequilibrium in the beginning, then finding out your resources, and then settling up for a plan change.
so which is contracting and end up being contracting that this is the alternative decision that we should be taking. So this is entry and contracting, the first stage when we talk about the general planning model. Now, let's move to the second, which talks about diagnosis and feedback. At this stage, you'll find that the effort is made to understand the current state of the organization, such as their best practices, what are the root problems, what is the best way we can, eliminate the root problems, what is the plan of change that could be identified. So once the discussion, the carrying out, the expectation, the resource management, if the plan change is possible, is all decided, that comes the diagnosis and the feedback, which is understanding that what is the current state of the organization and does the change is really possible at this point of time. So we outline the plan of change. So we try to visualize that will this plan of change at this moment really fit in to the organization or not. So that is diagnosing, identifying problems. And then feedback is being able to, get back to the cycle that, okay, we feel that we will be able to do the plan change. We will be able to recruit employees in the month of April like any other year, even during pandemic. But the number is going to be less. So the alternative is not going through again 20 employees again, but only the number that is required. So feasible alternative, that's like the diagnose and the feedback coming to you. That's the second stage as we decided. Then we come to planning and implementing changes as the third stage. And the last is going to be evaluating and institutionalization of the change. Let's move to the third stage that we have. Planning and implementation of change is completely based on the result of the diagnosis and the feedback that we have given. So if the organization and the manager and the practitioner did find out a workable plan, that plan will now be executed. So as I said in the last example, if we find out that we need to cut down on the number of recruits, we cannot take in 20 recruits like any other time, and we just bring in like 5 recruits. This is the time a lot of questioning to the vision and the plan of change is going to happen. That is the organization ready to make this change? How current capacity of the organization and managers and members are at the moment? How is the power distributed in the organization? Will the organization, happily and feasibly be able to take in this change of recruits during pandemic and training them online? So this is the stage where planning and implementation brings about a lot of questions about the vision of the organization, the current status of the organization, the incorporation of the changes that we want to do. So it's the implementation and identifying, is the implementation possible or not? Now moving to the last stage of the general model. This talks about evaluation and institutionalization of the change, which is you put in the change, you have already done the application, but now we need to find out, has the change been really fruitful? Has the change been really useful for us? That's the evaluation, which is the final stage. The effects of interventions are evaluated. The change is managed persistently. So we bring in the new employees, we recruit them, we see if the new employees are able to adjust in the organization, we check if their performance is up to date or not. And this is also, the last stage is also considered a kind of a feedback where we are evaluating and institutionalizing everything so that the result that we get in can be checked, that is the result really beneficial, and adding to the first part, the vision of the organization. We started with the vision of the organization, like entering the organization and identifying what's the vision, how the organization is able to do. So we come back as a cycle to the first one. During evaluation, we check out that is the result that we are getting, is it matching to the vision of the organization? So is it really the change that we require? And if you find that the evaluated results are not good, we suspend it, we plan a change again. But if it's good, we continue and keep updating it. So updating is, if you've recruited people, they're good employees, they're hardworking ones, they have adjusted already during pandemic, you start training them. You start providing them a lot of training. You do this whole entire process of change that you do every year online. So see, this is how the general model works. General model work, yes, it is more action oriented. It seems more workable and more identifiable in the organization system now, because as we see, let's go back to the image to have a run through. You enter of changes, talking about the organization, its contraction, what all changes can we do. We start diagnosing and providing feedback.
We get something in hand as a diagnosis. We realize, okay, this is something which is can be implemented, and implementing change. And the last is evaluation. Evaluation is always a check that the change that we have got about, is it worth the organization's mission? If it's not, it would be suspended. If it is good, it would be modified and updated. So that completes with the general model of OD, which is organizational development. Now, let's move to Unit 11's fifth part, which is organizational development interventions. So, what do we understand by interventions? These are programs that are developed through planning to solve the organizational problem, or it will support the organization to move ahead its ladder. So, it's like scaling heights. It would be programs that will support you there, or it's going to be just solving problems for you. So these are also in a three-level thing. You will not find intervention that only looks towards the organization. It will look towards at the individual level. It will look towards the group level, and finally, there would be interventions that would be working towards the organizational level. So as I said, there are three multi-level, intervention that will work. One is the individual level. Individual level usually is the employee level. It's employee or the manager or the boss or it is the two-way thing. Then we talk about the group level, a group at a go, and the last is the organizational level. These interventions were again given by Cumming and Morley at 2009, along with the last model that we just discussed. So now the first that we are going to talk about are the human processes interventions. These are more focusing to the people of the organization. So when we are talking about the people of the organization, these will be morely individual level of interventions, and group, which is capitalizing the goals of the organization. So these interventions are mostly individuals and group level interventions, which are programs that are going to support the vision of the organization and programs that are going to solve the problem of the organization. So these are some group level that we are going to talk about, and individual level both, which is team building, process consultation, work design, intergroup relationships, total quality management, high involvement organization, and organizational confrontational meeting. We will do them step by step, one on one. So human processes, I said, as it's going to focus on the people of the organization, both individual and group level of interventions that we talk about. Let's start with the first one. The first, as a group and the individual level, is a process consultant, which focuses on the group dynamics, the interpersonal relationship of the organization. The objective of interpersonal consultant is to guide the members so that they could get their skills to solve the problems. So this is to support the members of the group together, to help them identify that as a group, what is best that you can solve in your own problems using your own skills. So see, it's both individual and both group level, but as it is looking towards the group dynamics, it focuses on group. So it is how it is inward. A process consultant will actually tell you how you can use your own skills to solve the problem of the organization or your own problems. Now, after process consultant, we have third party intervention. This is particularly aimed for the interpersonal relationship issues that come in and crop up. And this is very similar to the previous form of intervention, but it solves not the problems within, but it solves the problem within the group, which is conflict, disputes that sometimes creates some sort of up and down in the dynamics of the organization. So a third party intervention would be those. However, when they talk about extreme, when they become extreme and start affecting the group functioning, a third party intervention is extremely beneficial. So this is aimed to take care of the interpersonal relationship. It is also to take care of the organizational dynamics to be settled, which is again, it's group and individual both. So its whole sole purpose is to do what? Take care of the disputes and conflicts of the organization. Now, and third party is extremely beneficial when things go out of hand and the two people are not able to manage it through process consultant. Third party is one of the best way to solve the problems. Now, moving to the third one, it's team building. Team building, as the term suggests, it talks about why the team is so having some difficulties, what's going wrong with the team. So these kind of interventions, team building becomes possible so that you're able to diagnose the interpersonal problems within you, derive solution, who is not able to work properly, why there are disputes within the team. So a lot of team building supports one another, which will resolve all the conflicts.
It's quite crucial when the team is not willing to work together, when the members dislike one another. I feel a team building at that point of time, interpersonal processes, diagnosis is going to be very fruitful and identifying solutions at that time. Also, during team building, a third party intervention can also be useful. So, during a team building, when the entire team is planning to work together, but few members are not happy with the solution or probably not happy with the way the team is going, and it becomes very difficult to manage. At that point in time, team third party intervention is extremely beneficial. Let's move to the next. The organization conflict meeting, confrontation meeting. So here that the organization members diagnose a problem. So let's take an example. We have diagnosed a problem and set an actionable target. The working collaboratively on the issue. So this is like the organization sits together, confront the problem, diagnoses the problem, take out solutions, and look forward for implementation of those solutions. This is extremely helpful, but I also suggest confrontation should only be on those issues which are workable and can have actionable targeted solutions. Conflicts which are, something which is very, very common in organizations is talking and speaking of one another's. And if there's a lot of politics and a lot of cross conversation which is happening from one group members to other group members, confrontation could lead to bigger fights. At that point, again, as I say, team building and third party intervention should be first used and then come down to confrontation. When the problem gets a little manageable, people are ready to speak about it amicably. That's the time, calmly. That's the time we should use an organizational confrontation meeting. This is extremely helpful when the organization is collectively experiencing stress, as I said, and immediate problem solutions solving is required. So, as I said, it should only be taken in consideration for individual and group levels when the group does not have major, dislike for one another. So, if they have major dislike for one another, third party intervention and team building should solve that and get it towards the confrontation. Ideally, this method is extremely favorable for an organizational level, which is when the organization is having setbacks, not looking forward to solutions. This is the time all the members can sit together and discuss that why the organization is not reaching towards its goal. Now let's move to the other. Intergroup relationship. This intervention is just aimed for enhancing the intergroup relationship or interdepartment relationship. Very simple one, as I talked about as an intervention. Few more intervention in the human processes are large group intervention. This is about spreading awareness, having a larger group meeting, like the entire organizations gets together. So I feel this large group intervention usually happens during a session beginning of or a near beginning of the organization. So when we talk about April and March is usually a beginning for a lot of organization, not only in the educational setup where children move from one session to the other, but also organization associated to finance and management see their year beginning at this time. So I feel April is one of the year beginning for all the most of the organization. So this large group intervention could be when the entire organization is sitting together for a large meeting. So where all the stakeholders come in together for ideas, comment that what could be some next year plans that we could look forward to. So this is large group interventions. Now, moving to a few more interventions that we have, which is called the techno-structural interventions. So human processes interventions, we're talking about individual and group level, mostly group level interventions. This is technologically aided intervention, which is called techno-structure. Focuses on the technical part of the organization, and also the structural part, like task methods, also the job design, its structure, what does the job design looks like. So if we talk about it's a simple thing, a job profile of a person. So what's going to be the structure of the job profile of the individual? So if the organization is looking forward to a big post, then the techno-structural interventions will come into play. For example, organization hierarchy, division of work, all of this comes under techno-structural intervention. So techno-structural interventions are broadly categorized under the principles of obviously psychology, engineering, and sociology. Why psychology? Because it talks about study of human mind and behavior. Engineering because of technology, and structure because of sociology. The stratification, all the categorization is supported by sociology. That's why this intervention is aided by all of these big three subject categories. Now let's start with the first one.
Structural design. This is the first techno structural intervention, which is called the structural design. This intervention is to do with the division of work and how tasks are specialized. So, a structure of how the task should look like. More like if you've designated somebody as a manager, their division of work, what all they need to be doing and what all is under their job profiling. So, that is the structural design. Then there is downsizing. Many organizations using downsizing is laying off personnel and redesigning the organization, outsourcing some kind of work, and to minimize the cost and bureaucracy. Which is, at times you want to conduct a workshop or probably want to conduct a session of motivation. So rather than hiring somebody which stays in, you cut down the cost. So what are you downsizing, cutting down the cost by hiring somebody outsourcing for a minimal amount and for number of classes. I feel this is something a lot of us do in an organization where something is not inbuilt in an organization, we end up outsourcing it. So when you outsource this, you minimize the cost because you don't have to pay it for the entire 365 days or 12 months of the year. You only pay them till the time that they're working and functioning. So that is something which we talk about as downsizing. And the last is re-engineering. In this intervention, a very radical redesigning of the organization takes place. These processes usually are, collaboration of various kinds. Collaborations which we do with our organization to enhance our task, to enhance our brand value. Again, this is completely revamping your organization. It's a redesigning which will involve both sociology, psychology, and engineering into it. Because you need to have a better look to your organization now because you're redesigning it technologically and psychologically. It should be benefiting everybody. It should look very appealing to the people outside and collaborating influences which are beneficial to your organization. So that is something that we talk about is re-engineering in the entire organization. So this finishes with techno-structural interventions, and this is like an interventions, glimpse at one go. We did human process interventions. We did some techno-structural intervention, which is technologically aided. We are going to do HR management interventions also, and there are some strategic change interventions. Strategic change interventions are very similar to the others. It is transformational change or continuous change or trans-organized change, which is usually strategic changes is changing strategies. Are you building strategies to transform? Is it strategies which are continuing from one year to the other, or trans-organization from one set of system to another set of system? So that is strategic change. Now, let's start with the HR, the human resource management intervention that we are going to talk about. So the first few are goal setting. Goal setting is something that tries to coming people at a common ground, get to personal goals or institute goals with the organization. Goal setting is one of the most easiest form of human resource interventions. Then we have performance appraisals. Again, the appraisal needs to be good. It should be very performance related. It should be, on the basis of your performance, its strengths and weaknesses, and your opportunities and achievements. So it should be very fair also. After this, we come to reward system. This is again an intervention to support solutions and to upgrade your organization using the correct kind of reward for the correct kind of group. For example, somebody needs a salary hike. Somebody don't need a hike; they need an extra perk. Somebody would be satisfied with only a job title. So, right kind of reward system for the right kind of people, which is satisfaction and performance, both would be aided by this. Reward systems should be so efficient that it not only gets you a better out product, but it also hikes the performance of the entire organization. So here we are not just looking forward to the satisfaction of the organization, but we're also looking forward to the satisfaction of the employees at the same time. Now, moving to next, there is strategic interventions that we spoke about. These interventions are something that bridges between the internal working of the company and the external environment. So strategies are something that brings in the old and the new together. It integrates, tries to transform your current work areas. If not transforms, it tries to continues the same kind of pattern in the system. So these are strategic interventions that we have. So the first out of the strategic intervention is integrated strategic change. So integrated is something which is an amalgamation of a lot of strategies, change that needs to be enforced at business strategies and system of organization at the same time. So what do? You make sure that you respond to the external need of the business and the internal needs of this business and the organization setting. So integration would be
taking the best of both worlds, getting it together. Then, moving to the next, the cultural change. This is an intervention which is used to develop stronger organization culture. So these are strategies which would strengthen the norm system of the organization, values and the behaviors and belief systems. So if there's any event, if there's any huge event in the organization, try and getting back the culture of the organization, like making everyone dress according to the code, making everyone wearing the logo of the organization. So these are, rebuilding the organization culture. So this is something which is another very forceful, I feel, a strategic change under the strategic intervention. Then we have merger and acquisition. When it merger and acquisition talks about when it makes sense of multiple organization, we just merge together new ideas, brighter entity, major stronger collaborations together to make a better organization. So a stronger organization can also comprise of smaller and struggling ones. So this only talk about, whenever, let's take an example, you become a better organization and you plan to merge with another smaller organization which you feel have a brighter future. So you have a merger between the two. Or probably if not merger, you acquire their stakes and their shares and you take over that company. So these are simple strategic ways of enhancing the brand value of your company. What are interventions by the end? Interventions at different level, human resource level, at strategic level, technological level, and human process levels are going to solve the problems of the organization and of the individuals working within the organizations, benefiting both at the same time, also upgrading the level of your organization. This completes with all the interventions that we had, and let's do again a quick, glimpse of the intervention through the picture. So when we spoke about OD intervention, we had some human resource which talks about team building, intergroup relationships, in group interventions. We talk about third party interventions, individual interventions that spoke of. Moving to HR is talking about wellness intervention, obviously performance, reward systems, salary hike, developing of talent, some talent show that happens in the organization and you get priced for it, etc. Then we have technologically aided, it's job enrichment, it's a work design. It could be an entire organization, which is strategic organizational design, and a total top quality management. Speaking of strategic, it could be transforming, it could be culture, also it could be merger and acquisition, which is taking over other companies and merging with the other companies. So these interventions will not only look forward to just, supporting your organization, but it will also support and solve problems of the individuals in the group level of the organization. These interventions, as being the last of the Unit 11, completes with the Unit 11, which is organizational development and strategies for organizational development. Now let's move to the Unit 12, being the last for organization and industrial psychology. This talks about positive organizational development behavior. So when we talk about organizational psychology, merging positive psychology was something which was strongly advocated by Martin Seligman, and positive psychology was also supported the organization at this point of time. So what are the objective of this unit? This unit is going to talk about what is positive psychology and positive organizational behavior. It's going to define some component of positive organizational behavior. It's going to discuss the relevance of the 4 components that we have of organizational behavior, which is self-efficacy, optimism, hope at workplace, and resilience. And at last, we are going to talk about something which is emotional intelligence. Emotional intelligence nowadays have started been supporting workplaces at a greater level. Emotional intelligence is as equally important as the level of intelligence that we have within ourselves. So let's begin with what is positive organizational behavior. According to Luthans in 2002, they stated that the study in the application of positively oriented human resource strength and psychological capacities that can be measured, developed, and effectively managed for performance improvement in today's workplace. So, what is positive organizational behavior? Anything which is oriented human resource that not only strengthens your performance capacity, but also supports your psychological capacities effectively. So you develop, you evolve, and by the end, that chain comes back to your work organization. It improves the performance of you and your workplaces. So that is by Luthans in 2002.
Also, what is positive psychology? As I said, it is a brainchild of Martin Seligman in 1999. Also, it was supported by Luthans and its colleague in 2004 for further other researches in USA. Also, there are three levels of positive psychology if you talk about. Valued, obviously, it will look into what all according to Seligman. Valued subjective experiences. It talks about positive individual traits and civic virtues and institution that moves the individual towards a better citizen. See, positive psychology will not only in an organization look forward to your experiences or beneficial of the positive trait or organization system, but it makes you a better citizen, a better person. So always remember, whenever you're a part of the organization, there are some skills that you're upgrading. That upgrade should be at both the levels, at your performance and at your psychological level. Also, according to Luthans and Martin Seligman. So these are three, major, what do you call this, levels where positive psychology works. It works as civil and making you a better citizen, works at your subjective experience, and obviously at your positive traits. Now, let's start with the four major, important factors of positive organizational behavior that involves a component called PsyCap. PsyCap is also known as shown a positive correlation between employee attitudes, behaviors, and performance. So, PsyCap are the positive psychological components that you will find in an employee in an organization. So positive psychological capital focuses on positive aspects that not only takes care of cognitive processes but also human resources and motivation, striving for success for better result in workplace. So the psych cap, the components not only will take care of your cognitive processes but also performance, your workplace performance and also your human motivation. Human motivation is to making you driven towards goals, making sure that not only taking care of organization's achievement, but also individual achievement at the same time. Now, moving towards the psych capital, the psych cap that they talked about as components, what are they comprising of? Let's learn them as an acronym of HERO. H stands for hope, E stands for self-efficacy, R stands for resilience, and O stands for optimism. So the psych cap in the positive organizational behavior talks about HERO. So let's begin with E. What's self-efficacy? Self-efficacy is the confidence of an individual, a perceived ability of how to achieve a particular goal. Or also in a simple word, self-efficacy is an ability to have a control over your outcomes and performance. So I'll give you a simple example. You've been given a project and you've given a deadline. A person who comes up with a thought, yes, I'll be able to do it within the guideline and we'll come up with great, alternatives and results, not one but many. That's self-efficacy. Your perceived, control on the performance is called self-efficacy. Then we have hope. Hope is, I feel it's a very middle way. People feel it's just psychological. I feel it's not only psychological, it also physiologically adds to an individual's willpower, power to do and power to hope, which is to have that, sense of inbuilt strength that this will go on or this will be staying there. So it's an interaction between two processes, mainly agencies and pathway. Agencies within you, pathway is the direction. Then we talked about optimism. Optimism is usually being and remaining positive and also looking towards likelihood, positive likelihood of personal success, looking forward to internal external factors that adds on to more more positive aspect and more positive side of any outcome. So may it be external factors, whereas be internal factors. No specific, nothing is specific and fixed, but you're still very positive about it. A very positive outlook towards situation is optimism. In simple ways, resilience is a positive way of coping through challenges and difficult situation. It's a very bouncing back feeling. Resilience is always a dynamic change, developmental dynamic change, which makes you always bounce back through problems, through struggles, through difficult times. So it's a positive way of coping when it seems that there is no solution to the negative outcomes. So hope, self-efficacy, resilience, and optimism is the PsyCap's four dimensions that we talk about. This was given by Peterson, H.J., in 2011. Very, very recent, I feel, these four components of PsyCap are. Now, let's understand these things in all of these components of PsyCap individually.
Self-efficacy, also when I said it's an ability to have a control over one's performance. Remember, Albert Bandura's theory is also associated to something which is self-efficacy. Albert Bandura's social cognitive theory explained how environment, your personal cognition, which is your personal thinking, reasoning, and problem solving, your behavior interact with with other to determine the overall response. So, according to Albert Bandura's theory of self, he also mentions that self-efficacy is a combination of how the environment, the personal cognition, and your behavior interacts with the environment and results to it. Another definition which was given by Luthans and Starkovic was referring to individuals' conviction about his or her abilities to mobilize the motivation, cognitive action through the course of action needed to succeed in a simple way. So, rightly self-efficacy does talk about your control over your abilities, your conviction about your abilities, not only about how well will I do do the task and the action, but also how well will I execute that task and what is going to be the result. So it's ideally a very high control over your performance, a very good ability, both cognitively dwelling and motivatingly dwelling. So let's. What are some major sources of self-efficacy? If someone wants to learn self-efficacy or build in those self-efficacy in their organizations, what are that's going to be? Mastery experience. Mastery experiences. Mastery in a specific experience actually alters your self-efficacy. Simple example. If you feel that you are able to do task A better than task B and you select the task A, I'm sure your feeling of mastery, your self-efficacy is going to be very stronger and positive about it. Also, when you are given something by your organization to complete, let's take an example. You have never been leading a team, never trained a team, and you've been told by the organization to train the team. Remember, this can cause a low self-efficacy because you do not have mastery over that experience. So it might make you feel a little doubtful about your ability to control your performance. So that is low self-efficacy. That's how mastery experiences build in that confidence and makes you very sure about yourself. Then we have vicarious or modeling. Obviously, sometimes individuals learn through through copying behaviors, modeling behavior vicariously, that behavior getting rewarded, and every small changes in your behavior getting rewarded, which is observational learning. So yes, self-efficacy can also be learned by observation people and gaining a mastery over it. Then social persuasion. When an individual is given a proper objective feedback about what they are doing is correct or incorrect, that actually provides a lot of positive appreciation about their work. They feel good about what they're doing is correct, and that's actually adding on to their efficacy levels. Then we have another emotional cues. Individuals who are very emotionally balanced tend to be more, tend to have higher self-efficacy than individuals who are always overthinking, always having a very negative outlook about themselves. So people usually succeed if they are psychologically, emotionally stable than people who are negatively thinking about themselves most of the time. So that is emotional cues that we have. So these are some sources of self-efficacy as we spoke about: mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion, and affective state. That completes with sources of self-efficacy. Now, let's understand is what is the need of self-efficacy in positive organizational psychology? Why do we need it? See, apart in the clinical and counseling psychology, self-efficacy does support in the organization system also. For selection, knowing the self-efficacy of the individual will make you have a better understanding that this person is best for this task and this goal. So when you know that this person is highly motivated, you usually would give them what kind of role? Leadership roles, which comes to the next point. So people who have good self-efficacy, has positive perception about themselves, positive control about their performance, are usually better leaders. They perform better. They're able to control their behaviors and their action and thought process. So they are likely to be better leaders. According to Bortas in 1982, job competency is an act as an underlying characteristic of an individual that results in effective in any job, which is very true. According to Bortas, job competency is also another factor which is supported by self-efficacy. So if you have good self-efficacy, your competence for that job is also higher, and you are more likely to perform that job better than anyone else. Then, moving to another need, which is training and vocational counseling. There are many other implications of self-efficacy about this. People higher in self-efficacy are better trainers,
because they know what to speak. They can make a lot of use their experiences as mastery over conviction. They can use their experiences, achieve better goals in an organization. Performance appraisal goals initiative, which is people with better self-efficacy and feel will be better praised, will be showing better performance, will get good incentives and good achievement. So the ones who know that I can perform this task well is going to achieve that task better. And group organizational performance, obviously working in an organization requires an overall good self-efficacy. You should be knowing what is something that you can perform individually and group wise well. The better that you know about your abilities, the better your performance is going to be, both at individual and group level. And organization usually looks for employees who are very high on self-efficacy. That completes with self-efficacy, and we move to hope. Hope is usually, yes, as we talked about the psych caps component, something which is more self-initiated, goal-directed motivation and behaviors. Hope again is something that is to do which determines that will be able to achieve a goal. It's both a drive and a self-initiated behavior within you. So it's both inward and outward. So if we say it's both an agency which is internalized controlling you, which is determining your behaviors, determining your motivation, but also at the same time making you able to push yourself. Your willpower is so high because of that motivation and self-initiated goal-directed behavior that you accomplish goals. So see, hope works both inward and outward. It's a two-direction thing. Now, some of the characteristic of hope is hope involves both willpower and way power, as we just spoke about it in the definition itself. People who consider themselves as self-driven, we can do it, we can perform better, are considered both unidirectional, and when they feel such things about themselves, their willpower, their power to work together makes them move, which is makes them solve problems, achieve goals, play essential role because of that hope. Then hope is a type, is a state type, not a characteristic. So people stated it's not an attribute of a personality. It's relatively enduring state type, which is a mindset. It's not an attribute. So it's not an attribute of your personality. Ideally, it's a type and enduring mindset that you have. It's more transitionary stage, which is very true. We need to know hope does not end up being very permanent. It can be a transitionary state which moves from one level to another level, can be managed, can be put in people also. Then hope is again it's quite validly measured. People say as it's a type, it can be measured. There is also an example of a scale. Adult dispositional hope scale was given of 12 items, and it reported that hopelessness trait of an individual. So it measures hopelessness trait of an individual. So it finds out if you really have that hope in yourself or not. It is a 12 item thing, which is 12 question, adult dispositional scale. Then another characteristic of hope is role of hope and goal setting and empowerment, which is very true. The more that you are both willpower and way power, the better you are going to be, involved in decision making. Better establishment of goals will take place. You'll have better decision making. You'll have better goals in place, and once you have that goal, you'll be more determined to achieve that goal. So it will lead to goal achievement and obviously empowerment. As we spoke about, once the goal is achieved, it keeps you more positive. Hope keeps you on a positive outlook, and it will make sure that you empower not yourself but also around yourself, people around you. So see, when we talked about hope being willpower and way power, it usually answered most of the characteristic. Yes, when it is moving also and making people move, it will empower you also and empower others, which will keep you motivated. You will set goals for yourself, empower yourself and others too. So these are some characteristics why hope is one of the most important, characteristic of PsyCap, which is Psych Capital. Then let's move to the third, which is optimism. Positive psychology is an overall growth of an individual. Seligman and Schulman in 1986 stated and found that optimistic insurance agents were performing better than pessimistic insurance agents, which is very true. Keeping that optimistic outlook of your situation will make you reach goals better than other people. So, being more optimistic will keep you more balanced, emotionally stable, happier, and will make you mentally and emotionally fit. And the more emotionally mentally fit that you are, the better is going to be your overall growth in an organization.
So let's move to some characteristic of optimism. Optimism as a human nature. Yes, early philosopher did state it that optimism can be something which that you're born with. It's a human nature. It's embedded in people. It's both a part of you and a cognitive component which supports you later. So it's like a human nature. Early philosopher and psychologists that. Also considered that optimism as a difficult concept to incorporate in reality. So some psychologists stated that it's a very difficult thing to learn. So some people are actually having it as a nature and it always stays like that. So yes, maybe that could be true. The nature nurture conflict. Are we really born with it or it's an environmental thing? So psychologists and psychiatrists stated that we're not born with it. It's difficult to incorporate. It's a human nature that we have it already. Then optimism as an individual difference. That's very true. It's not something which is permanent. Some people can have it, some people cannot have it. Some people's personal life tragedies might make them pessimistic, and some people's life tragedy makes them positive all the time. So, yes, it is external. It can be internal also. It can be temporary. It can be situation specific. Another, optimism at workplace and self efficacy. See, we need to know that optimism and optimistic person usually attract a lot of good goal setting. They tend to change that negative external factors into positive. So the optimism is developed in opposite to learned helplessness. There was a concept of learned helplessness given by I think it was given by Martin Seligman only. Yes, it was given by Martin Seligman. He focuses on the concept of positive aspect of situation and positive aspect of the outcome of the situation. So learned helplessness is a complete opposite of optimism. This was an experiment done by Martin Seligman only of having a dog within a cage. You can read about it also. It was an amalgamation of classical conditioning and instrumental conditioning. We've done this in learning also. So the opposite of optimism was learned helplessness that develops in people. If they're very pessimistic, they learn that they cannot do anything. So like a child who feels that no, I cannot perform maths ever, maths is very tough. What happened? Even if they've done well, they will not be able to perform well. Why? Because of the helplessness that they have developed in themselves. That finishes with helplessness, and let's move to resilience. Resilience, as said, let's talk about the modern definition of resilience. It is advancing, which is goal directing, being able to positively cope up with your environment proactively, not waiting for adversity but solving them, and by and large, taking up all the challenges and being able to succeed. So resilience, the major concepts are resilient. What do we need to do to become resilient? Develop those resilient qualities, a positive support system, look towards your personal success. Understand and cope with the stresses and change. Identify, fortify, and enrich your positive factors. So identify which are good factors, fortify them, stick to them. And the last is identifying your motivational factors, what drives you, what keeps you upbeat. Identify them and work towards it. So when we speak about resilience, resilience always will have all of these things advancing despite adversity. So see, the modern definition is such a complete factor of resilience that we have. So that speaks about identifying your qualities, your motivational factors, looking towards your successes, and being able to move ahead in adversity all the time. Now, ways to improve resilience at workplace. We really need to do that because there are a lot of problems that keeps coming at workplaces. Share strategies using positive emotions. Uh, Friedrichsen also stated in 1988, which was a strategy by him, that we should always strategize using positive emotion. You should always be looking forward to goal setting, solving problems with a positive ideation and positive emotion. That will lead to better strategies. Then, strategies using self enhancement, which is enhancing, obviously, resilient people are confident, they're more positive, and they are more empowered. So if you want to be more resilient, you need to develop these self-enhancing, traits within you. Then, speaking of next, using attribution. Never use negative attribution for yourself. Attribution is reason behind your behaviors. Involve perception and inferences that people who focus on negative events tend to blame themselves and they become resilient. I feel a lot of children also when they're going for an organization and recruit, they always end up saying, I cannot do it. I'm not fit for this job. This is how you're attributing your interview negatively. You'll be lower in resilience. The lower in resilience you are, the lower you'll be in self-efficacy and the person will not hire you.
what you need to do, what are my positive outcomes that could be. I will be good at what I'm doing. I would be one of the best. I have these qualities within me, and I need to focus on them. So rather than focusing on the negative, please focus on your positive ones. That is positive attribution. The last is using the strategies of hardiness. This strategy was given by Kobasa. This is a very self stress management hardiness perception, which consists of high commitment, high control, and challenge. So, looking at problems as positive expectation, challenge, being able to control your situation, and being committed to them. So, commit to your goals until they're not complete. That's what is continuity and persistence. In every job, everyone would want an employee which is high on resilience, optimism, commitment, control, and obviously efficacy. That completes how you can develop resilience in yourself. So you advance despite all the adversity coming by using positive emotion, positive self enhancement terms to you, attribute yourself positively, and become more hardiness. So that completes with resilience. One of the most important to complete today's uh, unit of organization environmental psychology is emotional intelligence. Emotional intelligence was a concept which was given by Salvoy and Mayer in 1990. It has been a recently developed concept, emotional intelligence itself. Emotional intelligence, according to Salvoy and Mayer, was an ability to manage and recognize other people's emotion and further use those recreation to control your own behaviors. So this was Salvo and Mayer's concept, and this has recently been added to workplace. So the capacity of recognizing your own feelings and those of others for motivating ourselves and managing our emotions in workplace and our relationship. This was given by Goldman in 1998. There are some dimensions of emotional intelligence in workplace that we will look forward to. So, some of the components of emotional intelligence at workplace is motivation, which is passion to work, go beyond just money and status, which is driven to achieve. I need to achieve my goals. I need to be committed to the organization. I love my work, so that passion needs to go beyond money and status. Then we have empathy, which is understanding people's problem like theirs, being very sensitive to other people's problem, not being very very intellectually understanding them. Self-awareness, which is knowing your SWOT, strength, weakness, and threats, which is realistic expectations from yourself. And self-control, as we just stated, control over your emotions and moods, controlling your performances, being high self-efficacy, thinking before acting, trusting more, high integrity, and social skills, which is proficiency in working, managing other people. That is emotional intelligence. So social skills is extremely important. So all of this will be required in workplace, not only for you as an organization, but also for your people in the organization. So when we talk about emotional intelligence, remember today's emotional intelligence is high state than intelligent itself. People during interviews would look forward to you being motivated, would look forward to you being empathetic and socially very active and being self-aware, knowing that ability to bend and be flexible, understanding yourself and others. That's how you become a better worker in an organization. That completes with organizational industrial psychology today. Hope the understanding of the entire unit has been great to all of you. Thank you, everyone.
I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOS 184 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4 లెసన్ చెప్పుకుంటాం. ఈ యూనిట్ నెంబర్ 4 ఎడిటింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మేకింగ్ అనమాట. ఈ విధంగా ఎడిటింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద మీనింగ్, ఎడిటింగ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. అసలు ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనము ఎడిటింగ్ అది సంబంధించిన షార్ట్లు అనేది ఫిల్మ్ నిర్మించడానికి అత్యంత ప్రాథమిక యూనిట్ గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే కొన్ని యూనిట్స్ లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక కథని దాన్ని షార్ట్స్ డివిజన్ చేసుకొని ఒక ఫిలిం మేకింగ్ చేస్తాం. ఆ స్టోరీని మొత్తం కూడా ఫిలిం లాగా తీస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఫిలిం తీసిన తర్వాత అది అర్థవంతంగా ప్రేక్షకులకి, మనం చూసే వాళ్ళకి, వీక్షకులకి అర్థమయ్యే విధంగా చేయడాన్నే ఎడిటింగ్ అంటారు. అదొక ప్రక్రియ పద్ధతి అనమాట. షార్ట్లని అన్ని కూడా క్రమబద్ధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టుకుంటూ ఒక ఆసక్తికరంగా ప్రేక్షకులు చూసేటట్లుగా మనం దాన్ని తయారు చేస్తాం. ఈ ఎడిటింగ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మీనింగ్ అనేది ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రతి స్టోరీకి కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఒక కథని క్రమబద్ధంగా ప్రేక్షకులకు లేకపోతే వీక్షకులకి చూసేటట్లుగా ఉండాలి అంటే మనము ఒక షాట్ తర్వాత వేరొక షాట్, వేరొక షాట్ తర్వాత వేరొక షాట్ అర్థవంతంగా మనము దీన్ని పేరుస్తాం అనమాట. ఒక కూర్పులాగా చేస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క కూర్పు మీద ఆధారపడే మనం చూడటానికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రేక్షకులు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి ఎడిటింగ్ కి ప్రముఖ పాత్ర వహించే విధంగా ప్రతి ఒక్క కథని కూడా అలా మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక అర్థవంతమైన, భావయుక్తమైన, భావజాలంతో కలిగిన ఒక షార్ట్స్ గా మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎడిటింగ్ మరియు అర్థం అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట. ఎడిటింగ్ యొక్క నిర్మాణం గురించి మనం ఈ లెసన్ లో చర్చిస్తూ ఉంటామని చెప్పుకున్నాం కదా. సినిమా మేకింగ్, షూటింగ్ అనంతర ప్రక్రియలో తదుపరి ప్రక్రియ ఎడిటింగ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత తార్కిక లేదా నిర్వచించిన పద్ధతిలో చలనచిత్రము లేదా ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్రమము మరియు క్రమబద్ధమైన అమరికలతో సవరణ సహాయపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎడిటింగ్ అనేది. ఇది కథనంగా లేదా చిత్రంగా రూపొందించబడిన దృష్టి లక్ష్యాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ అనేది ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇది సహాయపడుతుంది, అనేక రకాలుగా ఎడిటర్కి సహాయపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎడిటింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనము ఈ వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అనమాట. తర్వాత ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఏర్పరచుకున్నది. అనేక రకాల దృక్పథాలతో ఎడిటింగ్ కి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఏర్పరచాలనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఒక టెక్నికల్ గా మరియు ప్రాసెస్ గా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి కూడా. మరియు అది అర్థవంతమైన కథ నిర్మాణాన్ని ఎలా దారితీస్తుందో చూద్దాం, అంటే మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట. ఎడిటింగ్ అనేది విజువల్ షాట్ల ఎంపిక, అమరిక మరియు సమయము కలిసి ఉంటుంది అనమాట. అవన్నీ కూడా ఎంపిక, సమయము అంటే ఈ రెండు కూడా కలగలిపి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియని మనము ప్రభావవంతంగా చూడగలుగుతాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఎడిటింగ్ ముందు చలనచిత్రాలు, రోజువారీ ఈవెంట్, సింగిల్, స్టేషనరీ షాట్లు ఎడిటింగ్ ద్వారా షాట్ల ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉండేది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లో అనమాట. ఇది అందమైన దృశ్యవంతంగా కథనాన్ని రూపొందించడానికి, షాట్లను అర్థవంతంగా కలపడానికి, ఫైల్ను బాగా చిత్రీకరించడానికి ఎడిటర్ అండ్ ఎడిటింగ్ అనేది ఒక వినూతనమైన ప్రక్రియా పద్ధతిలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఫిలిం బాగున్నది, చూడటానికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నది, ఆసక్తికరంగా కథన విధానం జరిగింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలంటే మొట్టమొదటి ఏంటి, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎడిటర్ ఎంత అర్థవంతంగా ఈ షార్ట్స్ ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి పేర్చి క్రమబద్ధంగా చేయగలిగితే అంత అర్థవంతంగా, ఆసక్తికరంగా, సస్పెన్షన్ తో మనం ఆ షార్ట్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి సినిమా ఏ విధంగా తీసినా మనల్ని చూసేటప్పటికి ఎడిటింగ్ యొక్క ప్రక్రియతోనే ఇది మనకి
ఆసక్తికరంగా, అర్థవంతంగా మనం చూడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాం. ఆ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి కనుక సరిగ్గా లేదనుకోండి, ఎడిటర్ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు దాంట్లో వినియోగించలేదనుకోండి, అది ఒక నిశ్చయంగా అంటే చూడటానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదనమాట. అనాసక్తి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మనం చూడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ సినిమా బాగా నడుస్తుంది, కథ వేగవంతంగా నడుస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ దీనికి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే విజువల్ షాట్ను క్రమబద్ధంగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి రూపొందించడమే ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎలా? ఇక్కడ చూడండి, విజువల్ షాట్స్ ను క్రమబద్ధంగా ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా రూపొందించటము, పేర్చటము, దాన్ని ఒక ఎడిటింగ్ గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ క్రమబద్ధంగా కనుక లేకపోతే అంటే మనం షార్ట్స్ ని క్రమబద్ధంగా తీర్చిదిద్దకపోయినట్లయితే అది మనకి ఆసక్తికరంగా ఉండదు, ఆకర్షణీయంగా ఉండదు. అంటే కథానుసారంగా అది మనకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించేది అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం. అందుకని విజువల్ షాట్లో క్రమబద్ధంగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి రూపొందించడమే ఎడిటర్ యొక్క ప్రత్యేకమైన విధిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఇందులో అన్ని షాట్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి అమర్చడం, ఈ కథ ఉండాలి, ఈ ప్లాన్ ఉండాలి అనేది మనం షార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏ ఫిల్మ్ అయినా సరే ఆ షార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత అన్ని షార్ట్స్ ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎలా అమర్చాలి, కథని ఎలా రసవంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనేది ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఒక షార్ట్ ను ఎంచుకున్నట్లయితే అంటే అది మనకి ఆ షార్ట్ ఎంతో ప్రభావవంతంగా కథ అంటే ఆ విధమైన కథని మనకి తెలియపరుస్తుంది. ఎవరికి? ప్రేక్షకుడికి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలన్నమాట. సింగిల్ షాట్ కి ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది కూడా మనము ఈ యొక్క కాలాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఒక సింగిల్ షాట్ తీయాలంటే ఈ యొక్క కెమెరా, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు అన్ని కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సింగిల్ షాట్ కి ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల ఎడిటింగ్ అనేది చాలా రసవంతంగా మనకి విందుగా ఏర్పడుతుంది. సౌండ్ ప్రక్రియతో కానీ, కథా ప్రకారం కానీ ఇట్లా ఏర్పడుతుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాం. 1889లో ఫిలిం మోషన్ పిక్చర్స్ అంటే ఇక్కడ మోషన్ ఫిలిమ్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. 1889లో ఏర్పడింది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. 1903 వరకు ఒక షాట్ నుంచి మరొకటి కత్తిరించే సామర్థ్యము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. 1903 వరకు ఒక షాట్ నుంచి మరొక షాట్ ని కత్తిరించే ప్రక్రియా పద్ధతులను మనము చూస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అభివృద్ధి చెందే వరకు సింగిల్ షాట్ ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ మనం చూసామన్నమాట. అంటే ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో నూతన వ్యవస్థ రావటము అంటే అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు వెళ్ళనంత వరకు కూడా మనం సింగిల్ షాట్ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని ఎడిటింగ్ లో చూస్తూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. 1915లో ఎడిటింగ్ అనే పదము ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి 1915 నుంచి ఈ ఎడిటింగ్ కి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది అనమాట. ఆ తర్వాత ఒక ఫిల్మ్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది, అంటే చాలా బాగా ఉంది, ఎంతో బాగా కథాపరంగా కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉన్నది, ఇంకొకసారి చూడాలనిపిస్తుంది అని మనం అనుకున్నట్లయితే దానికి ఎడిటర్ యొక్క పాత్ర ఎంతో ఉన్నది అనేది అతని పనితనం, స్కిల్స్ అనేవి కూడా ఆ ఫిల్మ్ ద్వారా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి 1915 నుంచి ఎడిటింగ్ కి ఎంతో ప్రాముఖ్యత అన్ని దేశాల్లో అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి అన్ని దేశాల్లో ఎడిటింగ్ కి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర, ప్రత్యేకమైన గౌరవం, ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని క్రియేట్ చేసిందని చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత 1950లో అకిరా కురోసావా వర్షన్స్ తో ఒకే కథను చూపించారు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ అని చెప్పుకున్నాము, షార్ట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్, షార్ట్స్, ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా ఒక పద్ధతిగా జరిగినట్లయితే, క్రమ పద్ధతిగా జరిగినట్లయితే ఆ ఫిల్మ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్తుంది, ఎక్కువ రోజులు మనం చూడగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ 1950లో
అకిరా కురోసావా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ అన్నమాట, నిర్మాత, దర్శకుడు అనే అతను 4 విభిన్న వెరైటీ వర్షన్స్తో ఒకే కథని చూపటం జరిగింది. అంటే చూడండి, ఒక కథను అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనం ఎడిటింగ్ ద్వారా చూపగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే ముందు ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్లో డిఫరెంట్ వర్షన్స్తో చెప్పగలుగుతాం అనమాట. ఇక్కడ కూడా 1950లో అకిరా కురోసావా 4 విభిన్న వర్షన్స్తో ఒకే కథని చూపటం జరిగి ఒక ప్రముఖమైన స్థానాన్ని తను కలిగించుకున్నారు అనమాట. ఎడిటింగ్లో ఇతనికి అంత ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉన్నదనేది కూడా మనకు చూడగలిగాం. ఒకే కథ 4 వర్షన్స్తో మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది ఒక గొప్ప విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించారు. ఇందులో అనేక రకాలైన ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ ని ఉపయోగించారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. 1960లో ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సైకో కథను ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి, ఉత్కంఠను పెంచడానికి ఎడిటింగ్ ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ హిచ్కాక్ మనకు చూడండి, ఒక జేమ్స్ బాండ్ కథలలాగా ఇతను ఒక ఇంద్రజాలమైన కథలు, ఒక ఆసక్తికరంగా అద్భుతమైన అభూత కల్పనలో తీసిన ఒక కథలని అన్ని కూడా ఈ యొక్క ఇందులో ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఉపయోగించి 1960లో ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సైకో కథను ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి, ఈ యొక్క ఉత్కంఠను పెంచడానికి, అంటే చూసే ప్రేక్షకులకి ఇంకా ఏమవుతుంది, ఇంకా ముందు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా అంటే ఒక గూఢచారి సినిమాలు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. జేమ్స్ బాండ్ ఫిలిమ్స్ కి ఈ యొక్క టెక్నిక్స్ ని వాడారు, ఎడిటింగ్ లో ఉపయోగించారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. హిచ్కాక్ చేసిన అనేక ఫిలిమ్స్ ప్రేక్షకులని ఒక మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయన్నమాట. నూతన ఎడిటింగ్ వ్యవస్థను ఇతను ప్రవేశపెట్టాడనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇతనన్నీ కూడా గూఢచారి చిత్రాలు, హత్య నేపథ్యం గల చిత్రాలు తీయటం వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, హంతకుడిని చెట్టు పట్టుకుంటాడా, ఏం జరుగుతుంది అనే ఉత్కంఠన, అంటే చూసే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి, ఉత్కంఠన, మళ్ళీ ఆశ్చర్యకరమైన పద్ధతులన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తూ 1960లో ఒక సైకో కథని బేస్ చేసుకొని తను ఎడిటింగ్ మీద తను నూతనంగా చూపించారు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత హిచ్కాక్తో పాటు జాన్ బిదో మారిస్ 1983లో, తర్వాత ఫరిందా 1989లో, ఇది వర్మన్ రాజగోపాల్ వర్మ యొక్క పద్ధతుల్ని వీళ్ళు మార్చారు ఆసక్తికరంగా. ఇక్కడ జాన్ బిదో మారోస్ 1983లో వచ్చింది చిత్రం. ఫరిందా 1989లో వచ్చింది. ఈ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ సత్య 1998లో వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా విపరీతమైన, ఈ 3 ఫిలిమ్స్ కూడా మార్కెట్లో విపరీతమైన ఆసక్తిని లేపించింది, కలెక్షన్స్ తెచ్చిపెట్టింది, ఎంతో ప్రేక్షకుల్ని కట్టి పడవేస్తుంది అనమాట. 2.5 hours ఫిలిమ్స్ అన్ని కూడా. ఇది ఎడిటింగ్ యొక్క నేర్పరితనంగానే మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ ఫిలిమ్స్ అంటే 1983 నుంచి 89 వరకు, 98 వరకు ఈ నూతన ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ అనేది ఒక కొత్త శకంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ప్రేక్షకుల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటుంది, కథని వేగవంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తుంటుంది. సస్పెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఉత్కంఠ, అంటే మనకి ప్రేక్షకులు చూసేవాళ్ళకి ఎంత ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది, ఏమవుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనము ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత వేగవంతమైన ఎడిటింగ్ వల్ల సస్పెన్స్ ఏర్పడుతున్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట. ఈ యొక్క వేగవంతమైన ఎడిటింగ్ వల్ల సస్పెన్స్ ఏర్పడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. దీనివల్ల మనకి ఏర్పడుతుంది, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ ఎంత సమర్థవంతంగా ఉన్నట్లయితే కథ అంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా, ఆ స్పీడ్ మూమెంట్స్ ద్వారా, ఆ షార్ట్స్ ద్వారా, కథా సంవిధానం ద్వారా, ఇవన్నీ కూడా వేగవంతమైన ఎడిటింగ్ వల్ల సస్పెన్స్ ఏర్పడుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము,
ఈ యొక్క ఎడిటింగ్లో షార్ట్స్, విజువల్స్ మరియు సౌండ్ యొక్క సింక్రనైజేషన్ అనేది చెప్తూ ఉంటాం. అవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ షార్ట్స్, విజువల్స్ మరియు సౌండ్ యొక్క సింక్రనైజేషన్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఎడిటింగ్లో అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. షార్ట్ల వివరాలను ఒక చోట చేర్చి ప్రతి షాట్ని సంగ్రహించడము మరియు వర్గీకరించడం ద్వారా ఒక లాగ్ నిర్వహించబడుతుంది అనమాట. ఎడిటింగ్లో ఒక లాగ్ని నిర్వహించడానికి వీలవుతుంది అనే దృక్పథాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. మూడో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే అన్ని షాట్లు మెటీరియల్ యొక్క మూల్యాంకనము ఈ దశలో చాలాసార్లు తిరస్కరించబడుతూ ఉంటాయి కూడా అనమాట. తర్వాత ఒక ల్యాబ్ మనం తిరస్కరించబడుతుంది అనేది ఒక ల్యాబ్ ద్వారా మనము నిర్వహించబడుతూ ఉంటాం. ఎలా? అన్ని షార్ట్స్ మెటీరియల్ యొక్క మూల్యాంకనము అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనం మూల్యాంకనం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఈ ఎంచుకున్న షాట్లు అప్పుడు కలిసి ఉంటాయి అనమాట. ఈ షార్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎంచుకున్న షార్ట్స్ కలిసి ఉండటం తర్వాతే మనం ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. షార్ట్, సెకండ్, నిమిషాలు అంటే ఎన్ని సెకండ్లు ఉంటుంది, ఎన్ని నిమిషాలు షార్ట్ మనం చూడగలుగుతాం అనే దృక్పథాన్ని టైమింగ్స్ అంటే ఇందాక సమయం అని చెప్పాం కదా, ఇక్కడ సమయానికి కూడా ఎడిటింగ్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఎంతసేపు చూస్తూ ఉండాలి అనేది నిర్ణయించబడుతుంది మరియు అదనంగా ఉంటుంది. అదనంగా ఉన్న భాగాలని తొలగించడానికి కూడా వీలవుతుంది. అంటే అనవసరమైన మెటీరియల్ తీసి పక్కన పెట్టి షార్ట్లో వేగవంతంగా ఉండటానికి అవసరమైన మెటీరియల్ని మనము ఇక్కడ పొందుపరుస్తూ ఉంటాం. అనవసరమైన మెటీరియల్ ఏంటి? ఎడిటింగ్లో తీసేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఎడిటింగ్లో అనేక ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా అనవసరము అనుకున్నది ఆ షార్ట్లోకి ఇది అనవసరం అనుకున్నదాన్ని కూడా కట్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత 1920లో సోవియట్ యూనియన్లో రీ ఎడిటింగ్ అనే ప్రక్రియని ప్రారంభించారు. ఇక్కడ సోవియట్ యూనియన్లో ఈ రీ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట. ఎడిటింగ్ మరియు సంస్కృతి మధ్య సంబంధము వివిధ పరిశోధనల్లో అన్వేషించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. మరి యూరి 1996లో తన వ్యాసము ది రైస్ అండ్ ది వీకెండ్ గేమ్ రీ ఎడిటింగ్ అండ్ సోవియట్ యూనియన్ ఫిల్మ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది ఇన్ ఫిల్మ్ హిస్టరీ ఆఫ్ సోవియట్ ఫిల్మ్ హిస్టరీ అనే దాంట్లో ఆ బుక్లో ఈ అనేక విధాల రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏర్పరిచారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఉపయోగించడం మరి ఎడిటింగ్ అనే పదం గురించి ఎంతో విస్తృతంగా ఈ యొక్క బుక్లో వివరించారనేది తెలుసుకోవచ్చు. 1920లో అర్థవంతమైన సినిమా దాచిది దాని మూలంగా కాకుండా అర్థవంతమైన సినిమా మూలంగా కాకుండా వేరే దేశానికి సరిపోయేలాగా తిరిగి రూపొందించడం కూడా రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. పదము యొక్క సరైన అర్థము రీ ఎడిటింగ్ కాకుండా ఈ పదము రీటైటిలింగ్ ప్రధాన శీర్షికగా మార్చడము, పాత పేర్లను మార్చడము మరియు ముందుగా ఉన్న ఫుటేజ్ని కొత్త దృశ్యాలను జోడించడం అనేది రీ ఎడిటింగ్ లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా రీ ఎడిటింగ్ సెన్సార్షిప్ తో ముడిపడి ఉంటుంది మరియు సినిమా రాజకీయ చరిత్రలో భాగంగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. చలనచిత్రము మరియు సంస్కృతి యొక్క లెన్స్ ద్వారా దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం మరియు రెండే కార్యకలాపాలని మనం ఇక్కడ చర్చిస్తూ ఉంటాం అనేది ఈ రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ రీ ఎడిటింగ్ అంటే అసలు అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు రష్యాలో సినిమాలు తీశారనుకోండి, అక్కడ ఇతర దేశాలకి ఈ సినిమాలు మన డబ్బింగ్ సినిమాలు, ఇప్పుడు హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎన్ని మనం చూస్తున్నాము అది మన కంట్రీలో తీసినవి కాదు కదా, ఇతర దేశాల్లో తీసి మళ్ళీ మన ప్రాంతీయ అన్ని రకాల భాషల్లో దానికి ఎడిటింగ్ ద్వారా చేసి ఈ యొక్క ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అన్ని కంట్రీస్లో రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఇది అన్ని కంట్రీస్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకుంటుంది మనకు తెలిసిన విషయం. అటువంటి విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే అవతార్ ఫిలిం మనం చూసాము. అది అన్ని స్టేట్స్లో అన్ని ప్రాంతీయ అండ్ నేషనల్ లాంగ్వేజెస్లో దాన్ని ఎడిటింగ్ ద్వారా ఇది పంపారు. దాన్ని చూసి మనం ఎంతో ఆశ్చర్యచకితులమయ్యాం. అవతార్ సినిమాని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి అంతా కూడా ఆసక్తికరంగా ఎంతో వినూతనంగా
గగురుపరిచే విధంగా, అంటే మానసిక వ్యవస్థని చైతన్యవంతం చేసేటట్లుగా ఒళ్ళంతా కూడా గగురుపరిచే విధంగా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ ఉన్నది. అంత ఆ ఫిల్మ్ అంత చక్కగా ఎంతో కలెక్షన్స్ తెచ్చిపెట్టింది. ఈ యొక్క ఎన్నో రోజులు మనం అన్ని ప్రాంతాల్లో, అన్ని దేశాల్లో ఎందరో ప్రముఖులు అందరూ కూడా మెచ్చుకునేట్లుగా చేసింది. దానికి ప్రముఖ కారణం ఏంటి? ఈ రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా, రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ఎడిటింగ్ కొత్త విభిన్నమైన మార్పులకి గురైందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత వచ్చినట్లయితే సోవియట్ యూనియన్ కోసము విదేశీ చిత్రాలు, ఎగుమతులు అండ్ దిగుమతులు అనమాట. ఇక్కడ ఒక దేశం నుంచి వేరొక దేశానికి విదేశీ చిత్రాలు కనుక పంపినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీయకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే సోవియట్ యూనియన్లో అన్ని రకాల హిందీ ఫిలిమ్స్, మనం ప్రముఖంగా తీసుకున్నట్లయితే రాజ్ కపూర్ ఫిలిమ్స్ అన్నింటి కూడా సోవియట్ యూనియన్లో విపరీతంగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అట్లా ప్రదర్శించేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా చూడాలి. తర్వాత ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని నూతనంగా రూపొందించుకోవాలి. తర్వాత ఆ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక రాజకీయ పద్ధతులకు అనుగుణంగా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఉండాలనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల మీద ఆధారపడి వ్యక్తులు, అంటే ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల మీద ఆధారపడి నూతన వ్యవస్థ, ఎడిటింగ్ వ్యవస్థను కనుగొన్నారు, నూతన పద్ధతులను కూడా కనుగొన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఎగుమతుల కోసము అనేక ఫిలిమ్స్ తీస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో ఎడిటింగ్ అనేది, రీ ఎడిటింగ్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రీ ఎడిటింగ్ లో స్వంత జ్ఞానము, స్వంత సౌందర్యాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటాం రీ ఎడిటింగ్ లో. ఇది మనం ఒక దేశం నుంచి ఈ చిత్రాలన్నీ వేరొక దేశంలో పంపుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మన అత్యున్నతమైన చిత్రాలని, అంటే రష్యాలో అందరూ కూడా ఆదరిస్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము? రీ ఎడిటింగ్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాము. స్వంత యొక్క విధానము, స్వంత సౌందర్యాన్ని మనం దానికి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏంటి? మనకి ఎంతో రెవెన్యూ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ ద్వారా మన యొక్క కల్చర్, మన యొక్క సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా ఇతర దేశాలకు వాళ్ళు కూడా గుర్తించే భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక విధానాన్ని రూపొందించగలుగుతారనే దృక్పథము ఇందులో ఇమిడి ఉన్నదని చెప్తూ ఉంటాం. ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఇక్కడ రీ ఎడిటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారు, వీళ్ళ యొక్క ఆసక్తులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని మనం అనేక సర్వేల వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ముందు ఫిలిమ్స్ సక్సెస్ అయితే ఆ యొక్క సక్సెస్ ఫార్ములాని నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం ఏంటి, భారతీయ ప్రేక్షకులకి మనోభావాలకి అనుగుణంగా సెన్సార్ అండ్ రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలు చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏవి కూడా ఈ ఎడిటింగ్ లో చేయకూడదు, అన్యాయం చేయకూడదు అనమాట. దేనికి అన్యాయం చేయకూడదు? ఆ సాంస్కృతిక పద్ధతులకు అన్యాయం చేయకూడదు. అందుకని సామాజిక, రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక పద్ధతులు దెబ్బతీయకుండా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏర్పడాలనేది ప్రముఖ ఇది పద్ధతి అనమాట. తర్వాత ఏ కంట్రీ వాళ్ళైనా ఇండియన్ యొక్క సాంప్రదాయాల్ని గౌరవిస్తూ ఉంటారు, ఇప్పటికి కూడా గౌరవిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులకి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు అంటే ఏం లేదు. ఇతర దేశాల నుంచి చిత్రాలు భారతదేశంలో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే ప్రదర్శనకి అనుమతించేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సెన్సార్ ప్రక్రియ పద్ధతులు తప్పనిసరిగా గుర్తించుకోవాలి. గుర్తించుకొని ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఆ ప్రక్రియ పద్ధతుల మీద బేస్ చేసుకొని వీళ్ళందరూ కూడా ఏ ఫిలిమ్స్ అయినా కూడా తీస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క సాంస్కృతిక, సామాజిక పద్ధతులను దెబ్బతీయకుండా ఉండేటట్లుగా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో రీ ఎడిటింగ్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు రీ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటి, రీ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క రీ ఎడిటింగ్ లో వాస్తవికత, కథనము, మాయాజాలము, తర్వాత భావజాలాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో
మనం చూడవలసింది ఏంటి? వాస్తవికత, రియాలిటీ రియాలిటీ అనేది ఉండదా లేదా అనేది మనం స్టోరీ మీద బేస్ చేసుకుంటాం. ఆ ఫిలింలో ఆ విధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ప్రముఖంగా ఉండవలసిన విషయాలేంటి? వాస్తవికత, అంటే నిజాయితీ, అంటే సమాజ వాస్తవికతకి దగ్గరగా ఫిలిమ్స్ ఉండాలి, జీవన విధానానికి అనుగుణంగా ఉండాలి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. కథనము మాయాజాలకంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కథనము మాయాజాలకంగా ఉండటం వల్ల ప్రేక్షకుల్ని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం, ఆకర్షించగలుగుతాం, నూతన ఎడిటింగ్ పద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టగలుగుతాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. తర్వాత భావజాలము అనేది ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఎడిటింగ్ బాగుండదు అనుకోండి, ఆ తర్వాత సంభాషణలన్నీ కూడా, అంటే భావజాలం, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో సౌండ్ ప్రక్రియ కూడా ఎంతో మనం చెప్పుకుంటాము. దానికి ఇక్కడ ఏంటి? వాస్తవికత, కథన, మాయాజాలము, భావజాలము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. తర్వాతకి వచ్చినప్పుడు ఫ్రాయిడ్ పద్ధతి, ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త. మనం అనేక లెసన్స్ ఫ్రాయిడ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. కళల మీద విశ్లేషణ చేసిన ఒక ప్రముఖ మానసిక శాస్త్రవేత్తగా ఫ్రాయిడ్కి ఎంతో పేరున్నదని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతీకవాదం, ఈ వర్క్లో ఇక్కడ చూడండి, ప్రతీకవాదం అనేది గొప్పది అనేది ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే దృక్పథాన్ని ఫ్రాయిడ్ తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారనమాట. 1950 నుంచి 60 తీసుకున్నట్లయితే హిందీ ఫిలిమ్స్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ పాత్రల యొక్క పరిచయము, హీరో పద్ధతిలో ఓరియంటేషన్ ఫిలిమ్స్ అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఫ్రాయిడ్ యొక్క ప్రతీకాత్మక వాదంలో మనం చూడవలసిన విషయాలు ఏంటంటే 1950-60 హిందీ ఫిలిమ్స్ చూసినట్లయితే ఆ హిందీ ఫిలిమ్స్ లో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యొక్క పాత్రలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఈ యొక్క మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఈ ఫిలిమ్స్ లో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యొక్క పాత్రలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ప్రవర్తన పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనము గుర్తించగలుగుతాము. హీరో అనేది, అంటే ఒక ఫిలింలో హీరో అనే అతను నైతిక ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. అంటే ప్రతి ఒక్క కథనంలో, ప్రతి ఒక్క ఫిలింలో ఈ యొక్క నైతిక విధానము, దృక్పథ పద్ధతి అనేది ఒక సానుకూలమైన వాతావరణంలో ఏర్పడాలి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము అనమాట. తర్వాత ఒక హీరో ఎలా ఉండాలి, అతను నైతిక ప్రవర్తన ఎలా కలిగి ఉండాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. హీరో ఇది ఎవరితో లవ్ లో ఉన్నారు, ఆ యొక్క లవ్ సీన్స్ కూడా మనం ఎన్ని కూడా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మనం ఇది చేసుకుంటూ ఆ హీరోని మనము ఒక పెద్ద గొప్ప వ్యక్తిగా, నైతిక ప్రవర్తన గల వ్యక్తిగా మనం చూడగలుగుతాము, సమాజానికి చూపించగలుగుతాం అనమాట. ఈ హీరో ఎలా ఉంటాడు, ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటాడు అనేది చెప్పుకున్నాక, తర్వాత చెడ్డవాళ్లతో పోరాటం చేస్తాడు, విజయాన్ని సాధిస్తాడు అనమాట. తర్వాత ధర్మం పట్ల గట్టిగా ఉంటాడు, ఎటువంటి సడలింపులు అనేవి ఉండవు. తను నేను ధర్మయుక్తమైన పరిపాలనా విధానాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటారని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. వ్యక్తిత్వ అభివృద్ధికి ఈ యొక్క పద్ధతులు ఈ యొక్క పద్ధతులు ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో రీ ఎడిటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. దీంట్లో ఇక్కడ మనం ఏంటి, హీరో ఒక పద్ధతులతో వ్యక్తిత్వ అభివృద్ధి, ఆదర్శవంతమైన యొక్క చిత్రాలు ఎలా తీశారనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ఇక్కడ అన్ని కూడా ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాం. ఈ రీ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారానే ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అనేది, సాంస్కృతికంగా వాళ్ళు ఏ విధంగా దేశాన్ని రక్షణ పద్ధతుల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు అనేది, ఈ చెడ్డవాళ్ళతో పోరాటం ఏ విధంగా ఉండాలనేది, ధర్మం పక్షాన్ని ఎలా నిలవాలనేది, మన వ్యక్తిత్వ అభివృద్ధికి అడ్డదారులకి ఆదర్శవంతమైన పద్ధతులను రూపొందించారనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధమైన ప్రక్రియతో పాటు ఎడిటింగ్ అనేది అనేక రూపాల్లో ఇంకా మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము. ఈ యొక్క అర్థము మరియు సాంస్కృతిక నిర్మాణాలు మనకు వచ్చినట్లయితే, ఈ విభాగంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే సంస్కృతిలో కూడిన చిత్రాలతో అర్థ నిర్మాణము అంటే మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సంబంధాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయానికి వచ్చేటప్పుడు సినిమాలో అడ్డ నిర్మాణము
దాని సాంస్కృతిక సదస్సు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఈ గ్రామీణ లేదా పట్టణ లింగము ఆధారముగా తరగతులు, తర్వాత కళలు, కులము మరియు జాతి స్థరీకరణ వ్యవస్థలు లేదా మరేదైనా ఒకే రకమైన వీక్షకుల ప్రక్రియలో తనకు తానుగా అర్థాన్ని ఏర్పరచుకోవడంలో సాంస్కృతిక సందర్భము యొక్క పాత్ర సాగిపోతూ ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మనం కూడా ఏర్పరచుకోవాలన్నమాట. ఆ యొక్క మానసిక స్థితికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారుతూ ఉండాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాం అనేది చెప్పుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ నటులు, రచయితలు, నిర్మాతలు, దర్శకులు మరియు ఇతర నిర్మాణ సిబ్బంది, సెటిల్మెంట్ సృష్టికర్తలు నిర్దిష్ట ఆర్థిక మరియు సంస్థాగత వ్యవస్థలో ఉన్నారు. ఈ యొక్క వ్యవస్థ వారి వ్యక్తిగత జీవితం యొక్క వృత్తి జీవితంలోనూ రాజకీయం మరియు ఆర్థిక పరిమితులను వారి సినిమాల్లో చిత్రీకరించే కథనాలని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత మనం తీసుకున్నట్లయితే నిర్మాతలు చాలా మంది మరియు నిర్మాతలు మరియు వినియోగదారులు ఆధ్వర్యంలో ఇద్దరు వారి ప్రాదేశిక సంస్థల ద్వారా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఒకళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉంటాము, ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ లో అనేక రకాల పద్ధతులను పరిశీలించి ఈ యొక్క కాలము కన్నా సందర్భానికి అనుగుణంగా ఏ విధమైన ఎడిటింగ్ బాగుంటుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎడిటింగ్ లో వ్యక్తిగత సామాజిక లక్ష్యాలు ప్రముఖ పీట వేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వ్యక్తిగత సామాజిక లక్ష్యాలు అంటే ఏంటి, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు అంటే ఏంటి, సామాజిక లక్ష్యాలు అంటే ఏంటి అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు అంటే సమాజంలో వారి యొక్క స్థానము, తర్వాత సామాజిక లక్ష్యాలు సమాజం మీద వీళ్ళు ఆధారపడే స్థానం మీద ఆధారపడి ఎక్కువ డబ్బులు గడించటం అంటే ఎక్కువ మనీ తీసుకోవటము, ఇవన్నీ కూడా ఈ వ్యక్తిగతంగా మనము ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం. వ్యక్తిగత సామాజిక లక్ష్యాలన్నీ కూడా మనము పేర్కొంటూ ఉంటాం. తర్వాత సాంస్కృతిక ఆమోదయోగ్యత ఉండాలి. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ చేసిన తర్వాత ఇది సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు దాన్ని ఆమోదించాలి. ఎన్నో ఫిలిమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్క ఫిలిం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది, ఒక్క ఫిలిం కథాపరంగా తక్కువగా ఉన్న ఎడిటింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మనము వ్యక్తిగత లక్షణాలని దీనిలో పరిగణలోకి తీసుకొని ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారనేది ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. వ్యక్తిగత సామాజిక లక్షణాలు, సాంస్కృతిక ఆమోదయోగ్యత, ఈ పని మనం చేయాలి అన్నట్లయితే సమాజంలో యొక్క తరగతి అంటే వాడి యొక్క క్యాస్ట్ తో అనుబంధంగా ఆమోద పద్ధతులు తెలపాలి. ఇక్కడ మనకేంటి, వ్యక్తికి సాంస్కృతిక ఆమోదయోగ్యత కంపల్సరిగా మనం పేర్కొంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క ఆమోద యోగ్యత వల్లే మన యొక్క బిజినెస్ దెబ్బతిస్తుంది, ముందుకు వెళ్తుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయం అనమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది తెలుసుకున్న విషయమే. కొత్త డైరెక్టర్లు వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాల నూతన డైరెక్టర్స్ వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు. ఈ కొత్త డైరెక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి మంచి చిత్రాలు తీసిన ఆదరణ స్వల్పమే అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకున్నాం. తర్వాత మహిళల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది హస్బెండ్ తో, లేకపోతే మహిళలు అంటే స్త్రీలు ఏ విధంగా ఉంటుంది స్త్రీలతో అనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకుంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతులతో పాటు తర్వాత లారా ముల్వే 1975లో మీడియాలో స్త్రీల పరిస్థితుల గురించి అతి చక్కగా ఫిలిమ్స్ తీశారు. దానివల్ల మనము సమాజంలో లారా ముల్వే స్త్రీల పరిస్థితుల మీద ఫిల్ములు తీయటం వల్ల ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇదంతా కూడా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ ప్రభావం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. మహిళలపై వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనపై సాంస్కృతిక పద్ధతులు ఏ విధంగా ప్రభావవంతం చేస్తున్నాయి, తర్వాత పితృస్వామిక పాలనా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్త్రీలు మరియు వ్యభిచార పద్ధతుల్లో ఏ విధంగా హైలైట్ చేశాము, తర్వాత హోమోసెక్సువల్ స్థితి సమాజంలో ఎలా ఉన్నది అనేక రకాల విషయాలలో మనం దీన్ని గ్రహిస్తగలుగుతున్నాం. అందుకనేంటి, వ్యక్తిగత సామాజిక లక్ష్యాలు సాంస్కృతిక ఆమోదయోగ్యమైనవి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ కొత్త డైరెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు వాళ్ళ యొక్క పనితనానికి కూడా ఎంతో పేరు వస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాము.
అందుకని ఇక్కడ మహిళలు వాళ్ళ ప్రవర్తనపై ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు, పితృస్వామ్య పాలనపై ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు, స్త్రీలు వ్యభిచారము, అనేక రకాల స్టోరీస్ని మనం తీసుకొని అనేక రకాల దృక్పథాలతో మనం సమాజంలో మన యొక్క స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అంటే దేని మీద ఆధారపడి? ఈ యొక్క హిందూ సాంస్కృతిక లక్షణాల మీద ఆధారపడి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయముగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతులతో పాటు మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, ఇంకా అర్థము మనము అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి చాలా బాగున్నది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నాం అనేది చెప్తున్నాం అనమాట. స్టీరియో టైప్లను సంశిష్టమైన సామాజిక మరియు సమాజంలో శక్తి సమీకరణ సూచించే మార్గాలుగా ఉండి కూడా మనం దీన్ని ఎడిటింగ్ చూపించవచ్చు అనమాట. తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాలలో అనేక రకాల హాలీవుడ్ చిత్రాలలో చిత్రీకరించబడిన అందమైన మూస పాశ్చాత్య సమాజంలోని మహిళల స్థితిని సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ 1964లో ఈ అమెరికన్ సంస్కృతిలో సైద్ధాంతిక సందేశాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి అనేది మనకందరం తెలిసిన విషయమే. ఈ వీడియో చిత్రాల ద్వారా తెలియజేశారు. వారు అందించిన సందేశాలు ఇంటి పని, వివాహము, లైంగిక జీవితము మరియు పిల్లల ద్వారా స్త్రీలు ఎలా నెరవేర్చాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరిచారనమాట. ఒక ఆలోచన స్త్రీకి వృత్తి విద్య లేదా రాజకీయ ఆకాంక్షలు ఉండకూడదు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాము. 1949 తర్వాత అమెరికన్ మహిళలు గృహిణి తల్లికి ఫ్రీగా నెరవేర్చగలుగుతూ ఉన్నారనేది ఆడిట్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకోగలిగాము. లారా ముల్వే మళ్ళీ మేల్ గేజ్ సిద్ధాంతాన్ని మీడియాలోని స్త్రీలకు భిన్న లింగ పురుషుడి దృష్టి నుంచి చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్త్రీలు పురుషులు కోరిక యొక్క నిష్క్రియ వస్తువులుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉంటారు. సినిమా యొక్క ప్రాతినిధ్యము పట్టణ వ్యవస్థ ఆమె విశ్లేషణలో మరియు పురుషుల ఆధిపత్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత పురుషులు స్త్రీలను ఎలా చూస్తారు, స్త్రీలు తమ ఎలా చూసుకోవాలి, స్త్రీలు ఇతర స్త్రీలకు ఎలా చూస్తారు అనే దృక్పథాన్ని కూడా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ అన్ని ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఒక వినూత్నమైన అంశాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎడిటింగ్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనే దాని మీద ఆధారపడే ఒక కథా ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏర్పడుతున్నాయి అనేది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఆకర్షణీయంగా, ఆసక్తిదాయకంగా, వినూత్నంగా అందించే ఎడిటింగ్ వల్ల ఆ యొక్క ఫిల్మ్ ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతితో పాటు రెవెన్యూ కూడా సంపాదించుకోగలుగుతుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతులతో పాటు కుటుంబము, స్త్రీలు, పురుషుల మధ్య వ్యత్యాసాలు, వాళ్ళ యొక్క పాత్రలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా పరిష్కారాలు అనేవి కూడా మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కుటుంబము, స్త్రీ పురుషుల యొక్క పరిష్కారాలు అనేవి మనం చూసినట్లయితే అనేక విభిన్న దృక్పథాలు, వివాహం ద్వారా స్త్రీ పురుషుల కలయిక వల్ల కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. తర్వాత వీళ్ళలో విభిన్నమైన దృక్పథాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, అనేక మానసిక విశ్లేషణ పద్ధతులతో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. స్త్రీ పురుషుల యొక్క అభిప్రాయ భేదాలు ఎలా పరిష్కరించగలుగుతున్నాం అనేది ఈ యొక్క పాత్రల ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. 1975లో ముర్వే సహజమైనవి, సాధారణమైనవి, ప్రభావితమైనవి గెస్సింగ్గా ఈ యొక్క స్క్రీన్ ప్లేను యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని మనకి ఏర్పరిచారు. ఇప్పుడు 1975లో ముర్రే ఏర్పరిచిన పద్ధతుల వల్ల ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో దుచ్చుకు వెళ్ళింది అనేది మనం చెప్పగలుగుతూ ఉంటాం. ముర్రే సహజమైనవి, తర్వాత సాధారణమైనవి, ప్రభావవంతమైనవి, మళ్ళీ జీనియస్ వంటి ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా ప్రవేశపెట్టి ఎడిటింగ్ ని ఒక టాప్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళాలనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల ఎడిటింగ్ ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని సంతరించుకున్నదనేది మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మీడియా అర్థము మనము మరియు భావజాలము, మీడియా యొక్క అర్థము, భావజాలము ఏ విధంగా ఉన్నది, అది ఏ విధంగా ఉంటే సమాజంలో ఈ యొక్క ఫిల్మ్ వ్యవస్థ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. తర్వాత మునిపటి విభాగంలో చర్చించినట్లుగా మీడియా సాంస్కృతిక కుటుంబము నమూనాలు వర్తిస్తుంది, మీడియాకి సాంస్కృతిక నమూనాలు వర్తిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము.
ఇది అది పితృస్వామిక నిబంధనలను సమర్థిస్తుంది. ఈ విభాగంలో మరియు మీడియా మరియు చలనచిత్రంలో అర్థము, నిర్మాణము, భావజాలం యొక్క పాత్రలని మనం చర్చిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. మీడియా సమస్యలు విభిన్నమైనవి మరియు సంక్లిష్టమైనవిగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అనేక రకాల పద్ధతులు మనకి గోచరిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. తర్వాత డర్కీమ్ కోసము మతము మరియు రాష్ట్రము సామూహికంగా చిహ్నాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం దుఃఖ మనము ఎన్నోసార్లు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలుగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ స్త్రీ పురుషుల పాత్రలను బేస్ చేసుకొని తను ఈ విధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచారంటంలో తప్పు లేదనమాట. ఈ విభాగంలో మనము మీడియా మరియు చలనచిత్రంలో అర్థము, నిర్మాణము ఈ అన్ని పద్ధతులు కూడా చూస్తూ ఉంటాము. డర్కీమ్ కోసము మతము మరియు రాష్ట్రాల సామూహిక చిహ్నాలకు పనిచేస్తూ ఉంటాయనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. తర్వాత ప్రాంతీయ సాంస్కృతిక సమూహాల మధ్య ఈ సంఘీభావం అనేది వీళ్ళ మాటల్లో ప్రచారం చేయటము మీడియా సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సంఘీభావం మనం మీడియా ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఈ యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా మనకి స్పష్టంగా తర్వాత రోజుల్లో కూడా మనకి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధంగా లేదా ఒలింపియన్ వేడుకలు వాక్చాతుర్యాన్ని అనుసరించగలటము, ఉమ్మడి గుర్తింపుకి ఆలోచన చేయటము ఈ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో సహాయపడుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాతకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనము ఏ విధంగా మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనేది చూసుకున్నట్లయితే వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత సాంస్కృతిక వస్తువుల ఉత్పత్తి బర్టన్ యొక్క పద్ధతుల ప్రకారం ఏంటి, సాంస్కృతికమైన వస్తువుల ఉత్పత్తి ఈ యొక్క పర్సంటేజ్కి ఎక్కువ కలిగి ఉన్నది. ఈ సమాజంలో ఈ విధమైన ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులకి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాయి అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత సాంస్కృతిక విస్తుల ఉత్పత్తి వార్షిక మరియు బర్టన్ సంస్థ గవర్నమెంట్ నిబంధనలు, క్రమశిక్షణ మరియు గ్రంథాల సాహిత్యాలు, పరిస్థితుల వినియోగము, సుఖము మరియు ఉత్పత్తి భావాజాలము, మార్కెట్, ఆర్థిక పద్ధతులు, అందాలు, మిడిల్ సహాయం చేసే దృశ్యాలు, విమర్శనాత్మక పద్ధతులన్నీ కూడా మనం దోసుకుంటూ ఉన్నామనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. ఎడిటింగ్ అనే ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో వీళ్ళు కొంతమంది మనకి ఎక్కువ నిరంతరము కనపడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది అసలు కనపడరు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల సామాజిక వ్యవస్థ అంతా కూడా ఒక నూతన వ్యవస్థని మనకి సంపాదించుకొని పెట్టడానికి వీలుగా ఉండే పద్ధతులు చలనచిత్ర పరిశ్రమలు మరి ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా మనం ఎన్నో రకాల పద్ధతుల్ని, సాంస్కృతిక పద్ధతులు, ఉత్పత్తి, పట్టెను, సంస్థలు, సాంస్కృతిక పద్ధతులు, గవర్నమెంట్ నిబంధనలు, మీడియా గ్రంథ ప్రాతినిధ్యము, సాంస్కృతిక వినియోగము, మీడియా ఉత్పత్తి, వృత్తి, భావజాలము, మార్కెట్ ఆధిపత్యము ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయం. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎడిటింగ్ లో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం ఏం గమనించాలంటే సాంస్కృతిక వస్తు ఉత్పత్తి ఇంపార్టెంట్. దీన్ని హైలైట్ చేసి ఎంతో ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలియపరిచారు. సంస్థలు, సాంస్కృతిక పద్ధతులు మనము గౌరవించాలి, పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఏ దేశంలో మన చిత్రాలు ఎగుమతులు దిగుమతులు జరుగుతున్నాయి అన్నట్లయితే ఆ యొక్క దేశాల యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. జీవిత విధానాన్ని కూడా మనము ఎడిటింగ్ విధానంలో పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ నిబంధనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మీడియా యొక్క గ్రంథాలు ఎలా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి, మీడియా వృత్తి, మళ్ళీ ఉత్పత్తి, భావజాలము, మార్కెట్ ఆధిపత్యము ఏ విధంగా ఉన్నది, ఆచారాలు ఎలా ఉన్నాయి, మీడియాకి హాని చేసే అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇక్కడ విమర్శనాత్మక భావాలు ఏ విధంగా డెవలప్ అయినాయా అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేది ఈ యొక్క కాంటెంట్ తన యొక్క పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరచాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతులతో పాటు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామో ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము తప్పనిసరిగా ఏ దేశానికి మనం ఈ చిత్రాలని అందుబాటులోకి అంటే పంపుతున్నామో లేకపోతే దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో ఎగుమతి చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళ సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతులను తప్పనిసరిగా మనము బేరీజు వేసుకోవాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలన్నమాట. తర్వాత 1994లో హైమర్ అడ్నోర్
యొక్క ఈ యొక్క చలనచిత్ర పితామహులు, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ ప్రాముఖ్యత గల వాళ్ళందరూ కూడా రాజకీయంగా ఆర్థిక నిరంతరత్వము అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది మనం బేస్ చేసుకొని చెప్పారు. టీవీ అండ్ మీడియా పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి 1994 మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క రాజకీయ పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆర్థిక నిరంతరత్వం మీద వీళ్ళు ఎంతో ఫైట్ చేశారు అనమాట. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి భేదాత్మకమైన కల్పితమైన ఊహాజనితమైన పద్ధతుల్ని మనం ఎక్కువగా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో ప్రవేశపెట్టినట్లయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కువ రెవెన్యూ వసూలు చేసి పెట్టగలుగుతుంది. అది మనము ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా మనకి ఆ చిత్రము మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకోగలుగుతుంది. అందుకని భేదాత్మక కల్పిత ఊహాజనిత మార్గాలను ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఆ పద్ధతులు ఏంటంటే అబద్ధము, ఆనందము, దృశ్యము, లైంగికత, నిత్యము, వ్యక్తిగతము, తర్వాత చేయోస్ కార్యాలయాలు, మీడియా ఎలా ఉండాలనేది కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. రాజ్యాంగము, చట్టము, మీడియా సంస్థలు, ఆడియన్స్, మోడర్న్ మార్కెట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ విధంగా ఉన్నది, తర్వాత రాయల్టీ చేస్తున్నాయి, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి. అంటే ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క రెస్పాన్స్, రెగ్యులేటరీ బాడీస్, మార్కెటింగ్ ప్రాసెస్, టెక్నాలజికల్ ప్రాసెస్ అండ్ చేంజెస్, సోషల్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఈ విధమైన ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం ఇక్కడ చిత్రాన్ని రూపొందించడం అనేది నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క చిత్రాన్ని తీసుకునే ప్రక్రియని ఈ యొక్క నిర్ణయంగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి సృష్టికర్త తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలను తన ప్రేక్షకుల ఇమాజిన్కి వర్క్ చేయనప్పుడు అతను చివరికి సినిమాని చూసి కొంతమందిని ఇంప్రెసివ్ గా చేయగలుగుతూ వస్తున్నాడు, బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒక కొత్త చిత్రం కనుక తీయాలనే ప్రక్రియ మనం భాగం ఇది ప్రారంభించినప్పుడు భావజాలము, స్పష్టత అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత పూర్తయిన చిత్రానికి సృష్టికర్తలు అనుకున్న నిర్ణయాలను సంయుక్తంగా అలానే రాజీ లేక బహుళ మరియు సరిగ్గా చెప్పాలంటే వారి వ్యక్తిగత ప్రభావం చేసిన చర్చల సంశ్లేషణ ఏదైనా ఈ సంశ్లేషణ శక్తి నిర్మాణంలో జరుగుతూ ఉన్నంత వరకు తుది నిర్ణయాలు తరచు స్టూడియోలో ఎగ్జిక్యూటివ్ చేత తీసుకోబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే రాజకీయ జోక్యము, తర్వాత ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్, తర్వాత మార్కెట్, తర్వాత చర్చలు, తర్వాత చట్టము, ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా ఈ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ఒక సంపూర్ణత్వాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుదని చెప్తున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే చలనచిత్ర పరిశ్రమాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుత వ్యవస్థలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇది పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే అనేక రకాల నూతన మార్పులు చోటు చేసుకున్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. అని ప్రతి ఒక్క చలనచిత్రంలో ఏ దేశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నా చలనచిత్రాలు అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకున్నాయి, నూతన టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. వినూత్నమైన మార్పులు వచ్చినాయి అన్నమాట. అందుకని మనము ఈ యొక్క చారిత్రాత్మక పద్ధతులను మనం తీసుకున్నట్లయితే చలనచిత్ర ప్రక్రియ పద్ధతులు, కార్పొరేషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే సాంస్కృతిక పద్ధతులన్నిటి కూడా మనం గౌరవిస్తూ ఉండాలి. ఆ సాంస్కృతిక పద్ధతులను గౌరవించడం వల్ల ఈ యొక్క ఫిల్మ్ ఒక వినూత్నమైన భావజాలాన్ని మనకి చెప్పగలుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత చిన్న కంపెనీలు, చిన్న కంపెనీస్ యొక్క నియంత్రణ అనేది కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చిత్ర నిర్మాణంలో ఈ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతులన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. కథల్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని, సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక పద్ధతుల్ని, ఇవన్నీ కూడా మనం బేస్ చేసుకొని ముందుకు జరుగుతూ ఉంటాము. ఇది చిన్న కోఆపరేటివ్ నిరంపాయమేనంటే ఒక
గ్యాప్గా మనం చెప్పుకోవాలి. చలనచిత్ర పరిశ్రమకి కార్పొరేషన్ అంటే వరల్డ్ లెవెల్లో ఒక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. దానికి ఏంటి భావ సారూప్యత, సాంస్కృతిక భేదాలను విస్మరించటము, తర్వాత అన్ని రంగాలను గౌరవించటము నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఇండియాలో తీసిన సినిమా లేకపోతే రష్యాలో తీసిన సినిమా ఇతర దేశాల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయంటే ఒక నిర్దిష్టమైన ఫ్రేమ్స్ లో ఈ యొక్క చలనచిత్రాన్ని ఎడిటింగ్ చేయబడింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల ఒక నిర్దిష్టమైన ఫ్రేమ్లో ఎడిటింగ్ చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ యొక్క సాంస్కృతిక లక్షణాల ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని గౌరవిస్తూ, అంటే అదే ఏ దేశానికి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాము ఆ యొక్క దేశం యొక్క రెండు దేశాల యొక్క సాంస్కృతిక ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని మనం గౌరవించి ముందుకు వెళ్ళాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటున్నాము. తర్వాతకు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చిన్న పరిశ్రమలు అని చెప్పుకున్నాము. తర్వాత సెన్సార్షిప్, ఇండస్ట్రియల్ సెన్సార్షిప్ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనోభావాలు, సమాజ మనోభావాలు, ప్రజల మనోభావాలు, సాంస్కృతిక మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఉండాలనేది ఈ సెన్సార్ బోర్డు యొక్క ఒక నిర్ణయాత్మకమైన అధికారం. తర్వాత ఇండస్ట్రియలిస్ట్, ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలు ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఫిలిం బిజినెస్ లోకి వచ్చారు. అది మనకి తెలుస్తూనే ఉన్నది. కొన్ని కోట్ల పెట్టుబడి ఫిలిం బిజినెస్ లో పెడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ యొక్క భావజాలాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గవర్నమెంట్ హెల్ప్ అంటే మనము త్రూ గవర్నమెంట్ ద్వారానే కదా మనం ఎవరికైనా ఏదైనా 10 రూపాయలైనా ఇచ్చేది అని ఉంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది, రచనా ప్రక్రియ పద్ధతిని హెల్ప్ చేస్తుంది. వీళ్ళు కంటే పాత తరం వాళ్ళు కనుక వెళ్ళిపోతే నూతన టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకున్న కొత్త తరం వాళ్ళకి మనం ఎడిటింగ్ మీద ఎలా పని నేర్పగలుగుతాము అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని స్కిల్స్ ఉన్న, అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళని ప్రస్తుతం డ్రాప్ అవుట్ చేయించి ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది, మనం కొత్త ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని మనం ఏర్పరుస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు మాతృదేశాన్ని విడిచి ఇతర దేశాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ పద్ధతులు ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు సాంస్కృతిక లక్షణాలను గౌరవించి ఆ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు తీస్తూ ఉంటారు అనేది మనం తీస్తూ ఉంటాం. తర్వాత న్యూస్ ప్రాసెసెస్, ఎక్కడ ఏ విషయం జరిగినా కూడా మనం ఇమీడియట్ గా ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాము. ఎలా తెలియపరుస్తున్నాము అనేక రకాల మనకు మార్గాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ గేదర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గేదర్ చేసుకొని మన యొక్క కథనా విధానంలో ఇది పొందుపరుచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది చెప్పుకున్నాము. విశిష్టమైన నైపుణ్యత కలగా మనము ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత మార్గాల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏం చేస్తున్నామంటే రెస్పాన్సివ్నెస్ డెవలప్ చేసుకున్నాము, రెగ్యులేటరీ బాడీస్ డెవలప్ చేశాము, మార్కెటింగ్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ చేశాము. టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటే అలా కాలానుగుణ్యంగా మనం కూడా మారుతూ ఉన్నట్లయితే అది లాభాల బాటలో నడవడానికి మార్గం ఏర్పడుతుంది అనేది మేము చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో పాన్ ఇండియా వచ్చింది. ఈ చిత్రాలు ఎక్కువ రెవెన్యూ సంపాదించి పెట్టగలుగుతానికి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు. తర్వాత ఈ యూనిట్ లో మనం అంతా ఒకటి ఎడిటింగ్ ఒక టెక్నిక్ మరియు ప్రాసెస్ గా పేర్కొంటూ ఉన్నాం అనమాట. సాంస్కృతిక సందర్భాల్లో కథనంలో అర్థం ఎలా నిర్మించబడుతుంది అనే వివిధ రకాల కార్యాల కారణంగా ప్రభావితం చేయబడుతూ ఉన్నది అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క లింగము మరియు భావజాలము రెండు అర్థవంతమైన ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు జరుగుతూ ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనము సాంస్కృతిక పద్ధతులు దెబ్బతీయకుండా, స్త్రీ పురుషుల ఔన్నత్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా, స్త్రీ పురుషుల్లో మనము ఇక్కడ ఏ విధమైన దేశానికి చెడ్డ పేరు రాకుండా ఆ సాంస్కృతిక పద్ధతుల లక్షణాలను గౌరవించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఈ విధంగా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ మీద, ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఆ చిత్రము ముందుకు వెళ్తుంది, రెవెన్యూ సంపాదించబడగలుగుతుంది, సమాజంలో ఎక్కువ కాలము నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల గౌరవము ఎడిటింగ్ కి, దర్శకులకి, నిర్మాతలకి ఎంతో ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం.
ఈ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏ దేశంలో అయినా కూడా ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటి? సాంస్కృతిక పద్ధతులు దెబ్బతీసుకోకుండా చూడటము, స్త్రీ పురుషుల యొక్క ప్రవర్తన విధానము ఎలా ఉండాలనేది తీర్చిదిద్దటము, స్త్రీ పురుషుల యొక్క మనోభావజాలాన్ని మనం గుర్తించుకోగలగాలి. ఆ తర్వాత దేశాన్ని సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళే సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతులు మనము అవలంబించాలి. భేదాత్మకమైన, కల్పితమైన, ఊహాజనితమైన ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనము ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షితులు చేయగలుగుతాం. తర్వాత ఆసక్తిని పెంచగలుగుతాము. మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి ఈ సినిమా అనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు కూడా ఈ యొక్క చలనచిత్ర రంగంలోకి కాలు పెట్టారు. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో అదొక వ్యాపారంగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా వ్యాపారంగా భావించినా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయాలి? భేదాత్మక నిర్మితి చట్ట ప్రకారం, అంటే అన్ని కూడా చట్ట ప్రకారమే ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. అంతేగాని మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మన ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని మనము నెరవేర్చగొట్టడానికి వీలు లేదు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా, ప్రతి ఒక్క ఎడిటింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వ్యక్తి కానీ, ఎడిట్ చేసే వ్యక్తి కూడా మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము? ఎడిటర్ అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాడు ఒక ఫిల్మ్ కి, ఇతను ఒక గుండెకాయ లాంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నాము. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి చక్కగా ఉన్నట్లయితే ఫిలిం కూడా ఒక నూతనత్వాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ నూతనత్వాన్ని సంపాదించుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఎక్కువ కాలము అది మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఎక్కువ కాలం ఆగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా చేయటం వల్ల సాంస్కృతిక విలువలు దెబ్బతిను, సాంస్కృతిక విలువలు గౌరవించబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంతేగాని ఒక గుంపులో పోయి చేసినట్లయితే ఈ యొక్క రసవంతంగా ఉండదు, ఫిలిం అనేది రసవంతంగా ఉండదు. ఆ యొక్క సక్సెస్ మీట్ అనేది ఒక గుర్తింపుగా కూడా మనకి ఏర్పడి ఉండదు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ తులనాత్మక, భేదాత్మక, కల్పిత, ఊహాజన్మిత పద్ధతులన్నీ కూడా ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము? ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల సాంస్కృతిక పద్ధతులు గౌరవించేట్లుగా ఉండాలి, స్త్రీ పురుషుల యొక్క పద్ధతులు నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత అబద్ధము, ఆనందము, దృశ్యము, లైంగికత, ఈ యొక్క నవ్య వ్యక్తిత్వము, తర్వాత అనేక రకాల నూతనమైన మార్గాలని మనం చూపగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల, ఎడిటింగ్ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల ఎడిటర్తో పాటు చేసి మనందరం ఎడిటింగ్ ద్వారా ఒక సంపూర్ణమైన కథని ఆసక్తికరంగా చూడటానికి ఏర్పాటు చేసినట్లుగా ఉంటుందనే చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆర్థిక నిరంకుశత్వము హైమన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే రాజకీయ పరంగా వీళ్ళు ఎటువంటి పద్ధతులు ఏర్పరిచారు, తర్వాత వ్యక్తిత్వము మరియు అన్ని రకాల పద్ధతుల్లో వినోదము అనేది ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. రాజకీయ జోక్యము చేసుకోకూడదు, చట్టబద్ధమైన చట్టాలు ఒక సవరణాత్మకంగా ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం? మీడియా పద్ధతులు ఒక గుణాత్మకంగా ఉండాలి. ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నది, రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎన్నో కారకాల వల్ల వాతావరణంలో మార్పులు వస్తాయి. అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనే దృక్పథాన్ని మనము ఈ యొక్క లెసన్లో అతి చక్కగా మనకు తెలుపుతుంది. ఈ యొక్క ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతి అనేది వినూత్నమైనది, రోజు రోజుకు వినూత్నమైన మార్గాలను టచ్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నది. దీనివల్ల ఏంటి? కథలు, ఫిలిమ్స్ వినూత్నంగా ఉండటం వల్ల ప్రేక్షకులు ఆసక్తికరంగా చూస్తూ ఉంటారు. తర్వాత నూతన అవగాహన ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు, ఒక విపరీతమైన ఆసక్తికరమైన పద్ధతులతో చూస్తుంటారు. కాబట్టి ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఏ దేశంలో ఏ దిగుమతులు చేసుకున్నా కూడా సాంస్కృతిక పద్ధతులు, రాజకీయ పద్ధతులు, సామాజిక పద్ధతులు, వాడి యొక్క స్త్రీ పురుషుల మనోభావాలు, కుటుంబ వ్యవస్థలు, సామాజిక వ్యవస్థ ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోనట్లయితేనే అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నది అనేది మనం చెప్తూ ఉన్నాం. ఆ విధమైన పద్ధతులు రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అనుగుణంగా కాలమాన పరిస్థితికి అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ మార్పులు చేర్పులు చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటది? ఈ కథా విధానము ఒకే విధంగా ముందుకు నడుస్తూ ఉంటది, ఎటువంటి చేంజెస్ గురవదు కదా.
అందుకని ఇదేంటి కథా విధానం సక్రమంగా ఒకే విధంగా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఒక షార్ట్ వెనక షార్ట్ క్రమ పద్ధతిలో ఏర్పరచడం వల్ల ఒక వినూతనంగా, ఆసక్తిదాయకంగా, క్రమ పద్ధతిలో ఉండటం వల్ల మనం అందరం కూడా ఒక సంతృప్తికరమైన భావాన్ని వెలిబుచ్చగలుగుతాం. ఎప్పుడు వెలిబుచ్చగలుగుతాము? ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ఇది సంపూర్తిగా సంతృప్తికరంగా కనుక కథా విధానం కనుక ఉన్నట్లయితే ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనము ఈ కథ ఎంత బాగున్నది, ఎంత స్పీడ్గా ముందుకు నడిచిపోయింది, ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నది అనే దృక్పథాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই পঢ়াম প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ভাইজ প্ৰিন্সিপল অফ ফেয়াৰনেছ। অসমীয়াত যাক কোৱা হয় সুৰক্ষামূলক বৈষম্য বনাম নিৰপেক্ষতাৰ নীতি। প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ভাইজ প্ৰিন্সিপল অফ ফেয়াৰনেছ। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি বৈষম্য, আৰু প্ৰটেক্টিভ মানে কি সুৰক্ষামূলক, সুৰক্ষা, আৰু তাৰ নিৰপেক্ষতাৰ কি নীতি ভাৰতবৰ্ষত আছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সমাজ বিজ্ঞানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু এখন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহ বসবাস কৰে, তাৰ বাবে প্ৰত্যেক মানুহৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো ভাৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা, গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা, গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত কি হয়, প্ৰত্যেক মানুহক ধনী দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰথা আছে, তোমালোকে সকলোৱে জানা যে শ্ৰেণী প্ৰথা বা কাষ্ট চিষ্টেম। কাষ্ট চিষ্টেম যিটো জাতি প্ৰথা, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক কি কৰা হয়, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হয়, বৈষম্য কৰা হয়। আৰু সেইসমূহৰ কাৰণে প্ৰধানত কাষ্টৰ কাৰণে যিটো জাতি বৈষম্য, তাৰ বাবে ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তাৰ পিছত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে বিশেষ কিছুমান সংৰক্ষণ বা সুৰক্ষামূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যাক কি বুলি কোৱা হয়, সুৰক্ষামূলক বৈষম্য বুলি কোৱা হয়। এই ইউনিট বা এইটো সুৰক্ষামূলক বৈষম্য বনাম নিৰপেক্ষতাৰ নীতিত আমি কি পঢ়িম, আমি আগতে জানিলো যে তাৰ উদ্দেশ্য। সুৰক্ষামূলক যিটো নীতি আছে তাৰ উদ্দেশ্য কি, পৰিচয় দিব লাগিব। পৰিচয় মানে সংজ্ঞা, সুৰক্ষামূলক বৈষম্যৰ সংজ্ঞা দিব লাগিব। সুৰক্ষামূলক বৈষম্যৰ যিটো ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সুৰক্ষামূলক বৈষম্য বনাম নিৰপেক্ষতাৰ নীতি। সুৰক্ষামূলক বৈষম্য আৰু তাৰ লগে লগে নিৰপেক্ষতাৰ নীতিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আনুষ্ঠানিক বনাম সমালোচনা। আনুষ্ঠানিক যিটো আমাৰ সুৰক্ষামূলক বৈষম্য আছে তাৰ সমালোচনা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰে কিছুমান যোগাত্মক দিশ আছে, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। আৰু আমি ক'ৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ তোমালোকৰ কিতাপত আছে যে তাৰ ৰেফাৰেঞ্চবোৰ দিছে, সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। হ'ব, এতিয়া তাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি, সুৰক্ষামূলক যিটো নীতি তাৰ উদ্দেশ্য কি। এককৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দুটা, তাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছে। এটা হ'ল ৰাজনীতি বিজ্ঞানত দুটা তাৰ উদ্দেশ্য দিছে। এটা হ'ল সুৰক্ষামূলক বৈষম্য আৰু নিৰপেক্ষতাৰ নীতি। যেনেকৈ সুৰক্ষামূলক বৈষম্য ধাৰণাটো বৰ্ণনা আৰু নিৰপেক্ষতা নীতি কি, সেই তাৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিম। সুৰক্ষামূলক বৈষম্য কিয় প্ৰয়োজন হয় আৰু নিৰপেক্ষতাৰ নীতি কিয় প্ৰয়োজন হয়, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ হ'ব সুৰক্ষামূলক নীতি। এইটো কি, অসমতা আৰু অন্যায় সকলো সমাজৰ কি অংশ হৈ আহিছে। প্ৰত্যেক সমাজ ব্যৱস্থা, যদি সমাজ বিজ্ঞানীসকলে সদায় কৈছে যে আমাৰ সমাজত দুটা শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ হ'ল যেনেকুৱা বিখ্যাত ছচিয়লজিষ্ট কাৰ্ল মাৰ্কছ, তেওঁ কৈছিল যে আমাৰ যিটো সমাজত দুখীয়া আৰু ধনী আৰু দুখীয়া এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহ থাকে। আৰু ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহে সদায় কি কৰে, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক শোষণ কৰে। দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক সদায় দ্বিতীয় নাগৰিক হিচাপে সমাজত তেওঁলোকক স্থান দিয়ে, যিটো এটা অন্যায় হয়। আৰু ভাৰত তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি যদি বিভিন্ন দেশৰ ইতিহাস চাওঁ বা বিভিন্ন দেশৰ কথা চাওঁ, তাতে আমি চাওঁ যে
প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰত কি হয় ধনী দুখীয়াৰ মাজত অসমতা, ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত শোষণ, ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহ কেতিয়াবা পুঁজিপতি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকুৱা জমিনদাৰী চিষ্টেম আছে, জমিনদাৰ তেওঁলোকে কি কৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক সদায় শোষণ কৰে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি আজি প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিটো বৈষম্য পঢ়িম আমি, যিটো আমি সুৰক্ষামূলক বৈষম্য পঢ়িম তাৰ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাম, ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাম যে ভাৰতবৰ্ষত কিয় তাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ আমাৰ সংবিধানত কি কৈছে প্ৰত্যেক নাগৰিকক সমান অধিকাৰ দিব লাগে। কিন্তু তথাপিও আমাৰ সংবিধানত যদিও সমতা বা ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছে, তথাপিও এই বিশেষ কিছুমান শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে বিশেষ অধিকাৰ বা বিশেষ সুৰক্ষা দিয়া হৈছে। কেনেকে আহিছে ভাৰতবৰ্ষত এই প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ আলোচনা বা প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ যিটো ধাৰণা কেনেকে আহিছে, অসমতা আৰু অন্যায় সকলো সমাজৰ অংশ হৈ আহিছে আৰু ভাৰতৰ ইয়াৰ কি ব্যতিক্ৰম নহয়। ভাৰতৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰস্থানৰ পিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে এই সমস্যাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। এতিয়া মই যদি ব্ৰিটিছৰ সময়ছোৱাৰ কথা তোমালোকক ক'ব যাওঁ, তোমালোকে সকলোৱে জানে প্ৰায় 200 বছৰৰ বেছি ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰিছিল। শাসন কৰা মানে ব্ৰিটিছে এক প্ৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষক শোষণে কৰিছিল, যাৰ ফলত ভাৰতীয় নাগৰিকসকল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত, সামাজিক ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত পিছপৰা হৈ আছিল। আৰু ভাৰতীয় যিসকল সংবিধান প্ৰণেতাসকল আছিল তেওঁলোকে তোমালোকে জানা আমাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল। বহুত বছৰ আন্দোলন কৰাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু বা আমাৰ ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ বা যিসকল আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনকাৰী আছে তেওঁলোকে সকলো মিলি 1947ত ভাৰত স্বাধীন কৰিছিল। ভাৰত তেতিয়া 1947ত কি হৈছে ভাৰত স্বাধীন হৈছে। আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ কি হৈছে নিজৰ এখন সংবিধান আমি পাইছো। নিজৰ এখন সংবিধান কেনেকে পাইছো, আমাৰ যে সংবিধান প্ৰণেতাসকল তাৰে কোন আছিল ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ। তেওঁ সংবিধানৰ চেয়াৰমেন আছিল। কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাৰ হৈছিল কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি তাৰে তেওঁ চেয়াৰপাৰ্চন আছিল। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি এখন ধুনীয়া আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন আমি সংবিধান পাইছো, যাতে কি ব্যৱস্থা বৰ্ণ বা অপব্যৱহাৰ বা জাতিগত ব্যৱস্থা সেইসকল দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক সমাজৰ প্ৰত্যেক শ্ৰেণীয়ে যাতে জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ বা জন্মস্থান এই অনুসৰি প্ৰত্যেক মানুহে যাতে সমান অধিকাৰ পাব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ সংবিধানে সকলো মানুহক ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিছে। হ'ব। আৰু সেই অনুসৰি কি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানগত পদ প্ৰদান কৰিছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে, সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে কি কৰিছে ভাৰতীয় যিবিলাক আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকল আছে তেওঁলোকে সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ভাৰতীয় সংবিধানত সংযোজন কৰিছে। আৰু বহুত ধৰণৰ আমাৰ আনুষ্ঠানিক সংগঠন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে যাতে ন্যায় পায় তাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। তো এতিয়া সুৰক্ষামূলক বৈষম্য, যিটো বৈষম্য মানুহক জাতিৰ ওপৰত কৰে, মই কৈছো বৰ্ণৰ ওপৰত কৰে মানুহক বা লিংগৰ ওপৰত কৰে, তাৰ ওপৰতো মানুহক কি কৰে এইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে বৈষম্য।
আৰু সুৰক্ষামূলক বৈষম্যত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে নিৰ্দিষ্ট গোটবোৰৰ পক্ষত ৰাজ্যৰ দ্বাৰা ইচ্ছাকৃতভাৱে অগ্ৰাধিমূলক ব্যৱহাৰ কৰা জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, আনকি স্থানিক অৱস্থানৰ ওপৰত আধাৰিত লোকক কি কৰা হয়, সুৰক্ষা দিয়া হয়। আৰু এতিয়া সুৰক্ষামূলক ধাৰণাৰ বৈষম্য অনুযায়ী কি কৰা হয়, সুৰক্ষামূলক বৈষম্য শব্দটোৱে সচেতনভাৱে থকা নীতিগত ব্যৱস্থাবোৰক বুজায়। ৰাজ্যৰ দ্বাৰা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নাগৰিকসকলৰ মাজত বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত আটাইতকৈ দুৰ্বল লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ চৰ্ত যেনেকুৱা। এতিয়া সমাজত দুৰ্বল লোক বুলিলে কি বুজায়? প্ৰত্যেক সমাজত দুৰ্বল লোক থাকে। দুৰ্বল লোক বুলিলে এনেকুৱা নুবুজায় যে শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, মানসিকভাৱে দুৰ্বল। তেওঁলোকে এনেকুৱা দুৰ্বল নহয়। কোনে তেওঁলোকক দুৰ্বল বনায়? সমাজে তেওঁলোকক দুৰ্বল বনায়। সমাজে তেওঁলোকক বৈষম্য দৃষ্টিৰে চায়। সমাজে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সামাজিক কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে। সমাজে তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰে আৰু তেওঁলোকে নিজক কি মানসিকভাৱে যেতিয়া ভাঙি পৰে নিজকে দুৰ্বল বুলি ভাবে। আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও দুৰ্বল নহয়। কিন্তু আমাৰ সমাজে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ কোৱা, পৰিয়াল কোৱা, আমাৰ চৰকাৰ কোৱা তেওঁলোকক দুৰ্বল বনায়। আৰু এইটো হৈছে কি আঁচনিৰ জৰিয়তে সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীবোৰক কোনবোৰ বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা যিসকল অতীত বা বৰ্তমান যিকোনো বৈষম্যৰ ভুক্তভোগী হৈছে। এইবোৰ হৈছে যিবিলাক মানুহ কি হৈছে ভুক্তভোগী হৈছে সমাজৰ, তেওঁলোকক বিশেষ অধিকাৰ দিছে। আৰু এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে, একেলগে গঠন কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক ন্যায়ৰ ধাৰণাৰ বিশ্লেষণৰ বাবে পৰিকাঠামো। সামাজিক যিটো আমাৰ ন্যায় আছে, সামাজিক ন্যায়ৰ ধাৰণাটো ভাৰতবৰ্ষত এই যেতিয়া অন্যায় হৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত, তেতিয়া সেই ধাৰণাটো ভাৰতবৰ্ষত আহিছে। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমাজৰ নিৰন্তৰ যিটো বৈষম্য আছে, এতিয়াও আমাৰ বৈষম্য চলি আছে। তোমালোকে জানা 8 মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰো। যোৱাকালি আমাৰ কি আছিল? আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস আছিল। আমি কিয় নাৰী দিৱস পালন কৰিব লগা হৈছে? কাৰণ মহিলাসকল বা নাৰীসকল সুৰক্ষিত নহয়। নাৰীসকল কি নহয়? নাৰীসকল সমাজত কি বুলি আমি ভাবো? দুৰ্বল শ্ৰেণী বুলি ভাবো। নাৰীক আমি যুগান্ত ধৰি ভাৰতবৰ্ষত নাৰীক আমি অৱহেলিত কৰো। নাৰীক আমি সমান মৰ্যাদা নিদিওঁ। আৰু যাৰ ভাবে কি হৈছে, এই যিটো আমি এতিয়া পঢ়িব লগা হৈছে যে বিশেষ সুৰক্ষাৰ কথা আমাৰ পঢ়িব লগা হৈছে। নাৰীসকল যেনেকুৱা কি আমাৰ সমাজত নিৰাপদ নহয়। আৰু তাৰ বাবে কি দৰকাৰ? বিশেষ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই মূল্যৱান বিতৰণগত প্ৰান্তিক শাখাবোৰৰ সৈতে অগ্ৰাধিমূলক ব্যৱহাৰ, সামাজিক সামগ্ৰী আৰু সুযোগ যেনেকুৱা সুৰক্ষামূলক প্ৰৱৰ্তনৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী বৈষম্য হৈছে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়া, যিসকল সামাজিকভাৱে আছে ঐতিহাসিকভাৱে অৱহেলিত। মানে ঐতিহাসিকভাৱে যুগান্ত ধৰি তেওঁলোকে অৱহেলিত। এতিয়া যদি এই ভাৰতীয় দৃষ্টিকোণত চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ আমি ইতিহাসক 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো। যেনেকুৱা প্ৰাচীন যুগ, মধ্যযুগ বা ব্ৰিটিছৰ সময়ছোৱাত। প্ৰাচীন যুগতো কি আছিল? এইসকল প্ৰত্যেক মানুহক কি যিটো বেদ, উপনিষদ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যেনেকুৱা মনুৱে কি কৰিছিল? যিটো সমাজত যে প্ৰথা আনিছে, জাতিগত প্ৰথা,
যে আমাৰ সমাজত জাতি হিচাপে মানুহক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, শূদ্ৰ, বৈশ্য। তাৰমানে 4টা ভাগৰ মানুহ ভাগ কৰা হয়। ব্ৰাহ্মণসকলে খুব উচ্চ জাত, তেওঁলোকে সমাজৰ যিবিলাক ভাল ভাল কাম কৰিব, বা বৈশ্যই সৰু কাম কৰিব, ক্ষুদ্ৰ তাতকে সৰু কাম কৰিব, বা ক্ষত্ৰিয় তেওঁলোকে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। সব প্ৰাচীন যুগৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত কি বৈষম্য, বৰ্ণ বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য আৰম্ভ হৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মহিলাসকলক মনুৱে কৈ গৈছিল যে এজনী মহিলা কেতিয়াও স্বাধীন নহয়, তেওঁ প্ৰথমত কাৰ ওপৰত, তেওঁ পিতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, তাৰপিছত তেওঁৰ ভাতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, তাৰপিছত তেওঁৰ স্বামীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, স্বামীৰ মৃত্যু হলে স্বামীৰ পুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। এজনী নাৰী কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে, আত্মনিৰ্ভৰ বা স্বাধীন হ'ব নোৱাৰে। সেইটো আমাৰ প্ৰাচীন যুগতে কৈ গৈছে। কিন্তু যদি আমি সেইটো বাস্তৱত চাওঁ, কেতিয়াও নহয়। নাৰীসকল কি, নাৰীসকল সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰত অকলে কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সমাজে নিদিয়ে। আৰু সেই যে ঐতিহাসিকভাৱে তেওঁলোকে অৱহেলিত, শোষিত আৰু সুবিধা বঞ্চিত, সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহি আছে। আৰু কোনে তেওঁলোকক শোষণ কৰিছে? শক্তিশালী সমাজৰ। আৰু এটা কথা মই মন কৰিবলগীয়া কথা আছে, প্ৰত্যেক সমাজ 2টা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত বিভক্ত। কি 2টা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত বিভক্ত, যেনেকুৱা প্ৰত্যেক সমাজত সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠ, যিটো ইংলিছত কোৱা হয় মেজৰিটি এণ্ড মাইনৰিটি। মেজৰিটি মানুহে সদায় মাইনৰিটি মানুহক কি কৰে, সাপোজ এটা শ্ৰেণী কোঠাত যদি 20 জন ছাত্ৰ থাকে, তাৰে যদি 5 জন ছাত্ৰী থাকে, মেজৰিটি কোন হ'ব? ছাত্ৰ। আৰু ছাত্ৰসকলে কি কৰিব? ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ, বা ছাত্ৰীসকলে যদি কিবা নিজৰ পৰা ক'ব খোজে যে আজি এইটো কাম কৰিব লাগিব, সেইটো কাম কৰিব লাগিব শ্ৰেণী কোঠাত, তেতিয়া ছাত্ৰসকলে সেইটো মানি নল'ব। ঠিক সেইদৰে এটা ক্লাছৰুমত যদি ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি থাকে, ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম থাকে, তেতিয়া ছাত্ৰীসকলে বেছি জোৰ দিব তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম কৰি ভাল পায় সেইসকল কাম কৰাৰ বাবে। সেইটো হ'ল, মই এটা সৰু তোমালোকক এক্সাম্পল দিছোঁ তোমালোকে বুজাৰ বাবে। কিন্তু এনেকুৱাই হয় কি আমাৰ সমাজ জীৱনত যিবিলাক মানুহ ধনী মানুহ, ব্ৰাহ্মণ মানে সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহ, যদি হিন্দু ধৰ্মৰ মতে আমি ভাবো, তেওঁলোকে কি কৰে? দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বা জাতিগতভাৱে যিবিলাক মানুহক SC বোলা কোৱা হয়, SC, ST, OBC, এনেকে যদি আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিত আনো, তেওঁলোকক কি কৰে? শোষিত কৰে আৰু তেওঁলোকক সমাজৰ অংশ হবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে। এতিয়া আমি ইতিবাচক বৈষম্যৰ উদ্দেশ্যে যদি চাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? আমি প্ৰয়োজনীয় সামাজিক ন্যায়ৰ ধাৰণাটো ন্যায়ৰ এটা সাধাৰণ তথ্যৰ পৰা পৃথক কৰোঁ। যিকোনো এটা বক্তৃতা হিচাপে ন্যায়ৰ সাধাৰণ যিটো তথ্য আছে, সামগ্ৰিকভাৱে সমাজত বিবেচনা কৰে এক নিৰ্দিষ্ট সমাজৰ বিদ্যমান সামাজিক আৰু শক্তি সম্পৰ্কৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ। আমাৰ সমাজটো কি? প্ৰত্যেক মানুহে সামাজিক জীৱ। আমি সমাজ অবিহনে চলিব নোৱাৰো। আৰু সমাজ তত্ত্ববিদহঁতে কি কৈছে যে সমাজৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, সকলো মানুহক কি দিব লাগে? যে আমি ইতিবাচক যিবিলাক অধিকাৰ আছে সেইসমূহ অধিকাৰ দিব লাগে। প্ৰত্যেক মানুহক সামাজিক ন্যায় যিটো আছে, সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক জীৱন ধাৰণৰ ওপৰত আমাৰ কি কৰিব লাগে? চাব লাগে। আৰু বিভিন্ন আদৰ্শভাৱে যদি ৰাজ্যই সকলো নাগৰিকক
ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিছে, সকলো নাগৰিকক সমান অধিকাৰ দিছে, সকলো নাগৰিক সমান বুলি গণ্য কৰিছে, তেওঁলোকক সমান ব্যৱহাৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰই। হা, অৱশ্যে আজিকালি আধুনিক উদাৰবাদী ৰাজ্যই প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পৃথক স্বীকৃতি দিছে। ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ আৰ্থ সামাজিক দ্বাৰা পৃথক চিকিৎসাৰ বাবে পৃষ্ঠভূমি, যেনেকুৱা মই এতিয়া ক'ম, যেহেতু এতিয়া প্ৰত্যেকে জানা, তোমালোকে এতিয়া সমাজ ব্যৱস্থাটো কি গ্লোবেলাইজেশ্যন। গ্লোবেলাইজেশ্যন মানে তাতে তিনিটা প্ৰধান নীতি মানো, LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্লোবেলাইজেশ্যন। বিশ্বায়ন আৰু উদাৰীবাদ আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, চব কি আমি এতিয়া চব বেচৰকাৰী চৰকাৰে চব বস্তুতে বেচৰকাৰী কৰিবলৈ চেষ্টা দিছে বা মন দিছে, যাৰ বাবে কি হৈছে যে এটা যিটো আমাৰ পৃথক এটা সমাজ, আধুনিক যিটো উদাৰবাদী সমাজ, তাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই উদাৰবাদী সমাজৰ ফলত কি হৈছে, মানুহে এতিয়া মানুহৰ মাজত কি হৈছে যে নিজকে, যিবিলাক দুখীয়া মানুহ, যিবিলাক পিছপৰা মানুহ সমাজৰ, তেওঁলোকে ভাবে যে ৰাষ্ট্ৰই আমাক শোষণ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰই আমাক সমান অধিকাৰ দিয়া নাই। তো আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, প্ৰতিযোগিতাৰ যোনে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, তেওঁই সমাজত কি কৰিব পাৰিব, জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু সেইবাবে কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰই বা আমাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। যদিও আমাৰ সমাজ জনসংখ্যাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে উপযুক্ত বুলি গণ্য হয়, প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ পৰিস্থিতি, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগঠিত অতীতৰ অন্যায়ৰ ক্ষতিপূৰণ, সেইবিলাক কিছুমান আমাৰ সংবিধানত অধিকাৰ দিছে, যিসকল আমাৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আছে। এতিয়া মই তোমালোকক খুব বিতংভাৱে খুব বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছো অনুচ্ছেদ 17, Article 17. Article 17, it is all about untouchability, অস্পৃশ্যতা। এতিয়া আমাৰ সমাজত এটা খুব চলিত এটা বিষয়, যিটো হ'ল অস্পৃশ্য। এতিয়া কথাটো হ'ল অস্পৃশ্য কোন? অস্পৃশ্য কোন বুলি ক'লে আমি যদি সমাজ তথ্যবিদৰ ফালৰ পৰা চাওঁ, অনুচ্ছেদ 17 অধীনত ইয়াৰ যে নিম্ন বৰ্ণৰ মানুহক কি বুলি কোৱা হয়? অস্পৃশ্য। তাৰ মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো, মই কৈছোৱে 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে মানুহক, আৰু 4টা ভাগত ভাগ কৰাৰ ফলত কি হৈছে, যিসকল একদম নিম্ন ক্ষুদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ, শ্ৰেণীৰ মানুহ, তেওঁলোকক অস্পৃশ্য বুলি গণ্য কৰা হয়। তেওঁলোকক কোনো সামাজিক কামত যোগদান কৰিব নিদিয়ে, যিমান সমাজৰ সৰু সৰু কাম আছে তেওঁলোকক কৰিব দিয়ে। কিন্তু আমাৰ সংবিধানে 17 নং অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু অস্পৃশ্যতা যে মানুহক যদি তুমি অস্পৃশ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, সেইটো তোমাৰ এটা কি হ'ব, ক্ৰাইম হ'ব। অস্পৃশ্য যদি কোনো মানুহক অস্পৃশ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, সেইটো ক্ৰাইম হয়, সেইটো এটা কি অপৰাধ হ'ব। আৰু ভাৰতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ 17ত উল্লেখ কৰিছে যে কোনো মানুহক অস্পৃশ্য হিচাপে তুমি চাব নোৱাৰিবা, বা নিম্ন বৰ্ণ হিচাপে বা বৰ্ণ বৈষম্য হিচাপে চাব নোৱাৰিবা। আৰু যদি কিছুমান লোকে ৰাজহুৱা কল্যাণ উৎপাদনত অৰিহণা যোগাই আছে, এজনে কৰিব নালাগে। ইয়াৰ উৎপাদনত এজনৰ অংশ নকৰাকৈ কেৱল লাভালাভবোৰ উপভোগ কৰক ভাল। এইটো এটা অপৰিমাণবাদী নৈতিক বাধ্যবাধকতা, অন্তৰ্নিহিত যুক্তিৰ বাবে কম যোগানৰ বেয়া ফলাফল, সেইবোৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। এতিয়া মই কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে এই নিম্নলিখিত সুৰক্ষামূলক বৈষম্যৰ সপক্ষে যুক্তিবোৰ দিব বিচাৰিছো। কিছুমান সমাজ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে
সুৰক্ষামূলক বৈষম্য নহ'লে সমাজৰ এই সকল মানুহে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। কিয় আমাৰ সমাজত যিবিলাক ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহ বা সমাজৰ যিসকল শক্তিশালী মানুহ তেওঁলোকক সদায় শোষণ কৰিব আৰু তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নিদিব। এতিয়া সুযোগৰ সমতা অতি দুৰ্বল, যিটো প্ৰস্তুত নকৰালৈকে নাই অধিক কাৰ্যকৰী। অসম আৰু সেয়ে দৰিদ্ৰ হোৱাৰ মাজত এক কাৰণমূলক সম্পৰ্ক আছে। নিৰক্ষৰ আৰু সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে পিছপৰা সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ আৱৰ্তনত যিকোনো প্ৰণালী সমতাৰ পৰা কম হ'ব সুযোগ, আৰু যদি আৱৰ্তনৰ সমানভাৱে কাম কৰে তেন্তে অনুসূচিত হ'ব সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী। তাৰ বাবে মই তোমালোকক খুব চমুকৈ এজন সমাজ বিজ্ঞানীৰ কথা পঢ়াবলৈ গৈ আছো। যেনেকুৱা অন্তৰ্নিহিত অন্তৰ্দৃষ্টি হৈছে যিসকল জনসাধাৰণৰ উৎপাদনৰ অৰিহণা যোগায় তেওঁলোকৰ বাবে এক অন্যায় হ'ব ভাল যদি ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হোৱা কিছুমান আৰ্হিযুক্ত ধৰণে হয়, তেনে ভাল যিসকল ইয়াৰ উৎপাদনৰ বাবে একো নকৰে। নীতিটো ন্যায়সংগত কৰিবলৈ আহ্বান কৰিব পাৰি। কিছুমান সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দায়বদ্ধতা প্ৰকৃততে ইয়াৰ প্ৰায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আহ্বান কৰা হয়। সুৰক্ষামূলক বৈষম্য বনাম নিৰপেক্ষতাৰ নীতি। এতিয়া সমতাৰ কথা ক'লে আমি কেৱল আইনী সমতাৰ কথা নকওঁ। তেওঁ সমতা ক'লে যে অকল আইনৰ চকুত সকলো সমান, আইন সকলোকে সমান দৃষ্টিত সকলো মানুহক চাব লাগিব, সেইটো বুলি নহয়। সমাজত যেতিয়া সমতাৰ কথা আহে সকলো ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমতাৰ কথা লাগিব, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমতাৰ কথা লাগিব, তাৰপিছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুৰুষ মহিলা যিটো লিংগ বৈষম্য হয় তাৰ বিষয়ে সমতাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা লাগিব। যিহেতু এজন চিকিৎসকৰ পুত্ৰ আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ পুত্ৰ সমান নহ'বও পাৰে সুযোগ আৰু ন্যায়, যিহেতু নিৰপেক্ষতাই দাবী কৰে যে সামাজিক পৰিৱেশ হ'ব লাগিব সকলোৰ বাবে সমান। এতিয়া মই তোমালোকক সৰু এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো, য'ত কৈছে যদি এজন চিকিৎসকৰ পুত্ৰ আৰু এজন সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহৰ পুত্ৰ আমি যদি সমান বুলি নাভাবো, তেতিয়াই কি হ'ব? সমাজৰ বৈষম্য আৰম্ভ হ'ব। চিকিৎসকৰ পুত্ৰ আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ পুত্ৰটো দুটাই ল'ৰা, দুজনে কি হ'ব লাগিব? সমান হ'ব লাগিব। কিহৰ কাৰণে? দুজন মানুহ, দুজনেই কি? এতিয়া তুমি ব্যক্তিগতভাৱে কোনো মানুহক ব্যক্তিগতভাৱে কোনো মানুহক তুমি বিশেষ স্থান দিব নোৱাৰা। যদি এজন দৰিদ্ৰ মানুহৰ ল'ৰাও যদি স্কুলত যায়, এজন চিকিৎসকৰ ল'ৰাও স্কুলত যাব, তাৰ সেইটো হয়তো কেতিয়াও নহ'ব যে দৰিদ্ৰ ল'ৰাটো স্কুলত নাযাব, বিদ্যালয়ত নাযাব, অকল ডক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰফেচৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব। সেইটো হ'ব কি? তেতিয়াই হ'ব কি সমাজৰ বৈষম্য, যিটো আমাৰ সমাজত বহুত হয়, যে অনুসূচিত জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্কুলত যাব নোৱাৰিব, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্কুলত যাব নোৱাৰিব, বা দুখীয়া অনুসূচিত জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ স্কুল, যিবিলাক স্কুলক কোৱা হয় হৰিজন স্কুল, বা আমাৰ সমাজত এইবোৰ চলি থাকে। হৰিজন স্কুলত কিয় যাব লাগিব? সকলো ল'ৰা ছোৱালী একে স্কুলত যাব, কিন্তু কি হয় আমাৰ তাতে কি হয়? আমাৰ বৈষম্য আৰম্ভ কৰি দিয়ে এটা ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ লগে লগে। যেনেকুৱা মই এতিয়া লিংগৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছো, লিংগ ক্ষেত্ৰত লিংগ ভিত্তিক যিটো বৈষম্য, ল'ৰা আৰু ছোৱালী, তাতে কি কৰা হয়? ল'ৰাসকলক বেলেগকে সমাজত পৰিচালনা কৰা হয়, ছোৱালীসকলক বেলেগকে ডাঙৰ দীঘল কৰা হয়। কিহৰ কাৰণে? কোৱা হয় যে ল'ৰাসকলক ল'ৰাসকল শক্তিশালী
সমাজৰ ল'ৰাসকলে প্ৰথম স্থান পাব লাগে, মহিলাসকলে পাব নালাগে, স্কুলৰ ল'ৰাসকলক বিদ্যালয়ত পঠায়, ছোৱালীসকলক বিদ্যালয়ত নপঠায়। এইবোৰৰ ফলত কি হয়, এই বৈষম্য নীতি আৰম্ভ হয় আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰ বা সমাজ বা আমাৰ নাগৰিক সমাজে বাধ্য হয় যে এই তেওঁলোকক কি দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজন সাময়িক সন্মতি, বঞ্চিতসকলক অনুকূল চিকিৎসা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত, সমাজক প্ৰান্তিক শ্ৰেণীসমূহক ইয়াৰ উপৰি আইনৰ আগত সমতা, আইনৰ আদেশৰ সমান সুৰক্ষা, সেইবোৰ সকলো একে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, যে আইনৰ আগত সকলো মানুহ সমান। এতিয়া দেখা যায় যে আমাৰ যদিও আইনৰ আগত সকলো মানুহ সমান বুলি আমি কৈ থাকো, law is equal for everyone, there is no discrimination between any person, in reality it not happen. ৰিয়েলিটি কিয় নহয়, ৰিয়েলিটি যদি আমি বাস্তৱত দেখিব যাওঁ তেতিয়া কি হয়, এজন দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক ন্যায় খুব কম পায়, এজন ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহে অন্যায় কৰিলেও তেওঁ ন্যায় পায়। কেনেকে? টকাৰ বলত মানে তোমালোকে সকলো জানা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থা আছে অত্যন্ত জটিল আৰু অত্যন্ত ব্যয়বহুল। যিটো আমাৰ এটা ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ যিটো আমাৰ সেই আছে, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ যিটো বৈশিষ্ট্য আছে তাতে উল্লেখ কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থা দৰিদ্ৰৰ পৰিপন্থী, ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থা খুব লেহেম। এইবিলাক কি তাৰ বৈশিষ্ট্য, আৰু যাৰ ফলত কি হয় দৰিদ্ৰ মানুহে যে ন্যায় সদায় পায় বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া উলম্ব বৈষম্যক ৰূপান্তৰ নকৰাকৈ গণতন্ত্ৰ অৰ্থহীন হৈ পৰে, পথালি বৈষম্য হৈ যায়। উচ্চ বৰ্ণৰ মাজত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱধান, স্বাধীনতাৰ সময়ত নিম্ন বৰ্ণবোৰ আকৰ্ষণীয়ভাৱে উচ্চ আছিল। সময়ত স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাসকলে ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৰাজনৈতিক যিটো আমাৰ চুক্তি বুজি পাইছিল, ৰাজনৈতিক মূল সুঁতি লৈ যোৱাৰ লোকক বৃহৎ গোট যিসকল অন্যথা বহিষ্কাৰ হৈছিল, তেওঁলোকক কি কৰিছিল, আমাৰ সমাজে যিবিলাক স্বাধীনতা আন্দোলন নেতাসকল আছিল তেওঁলোকে তেতিয়াই ভাবিছিল যে এই লোকসকলক একত্ৰিত কৰিব লাগিব, সেই লোকসকলক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ এটা অংশ বনাব লাগিব, তেওঁলোকতো আমাৰ সমাজৰ এটা অংশ, তেওঁলোকত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠনত অৰিহণা যোগায়, তেওঁলোকক আমি মূল সুঁতিৰ মাজত আনিব লাগিব। সেইটো আমাৰ কি এটা দায়িত্ব। আৰু যাৰ ফলত ভাৰতীয় যিবিলাক সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকল বা সংবিধানৰ পিতৃসকল, যেনেকৈ আমি B.R. আম্বেদকাৰক ক'ব পাৰো ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, এই পিতৃসকলে এই সমাজৰ ভাৰতৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা তেতিয়াই তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে সেই সমাজ ব্যৱস্থাই য'ত ন্যায়, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক ন্যায় দিব লাগিব বা প্ৰত্যেক মানুহক সমান সুৰক্ষা দিব লাগিব, তাতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে যিবিলাক বিশেষ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। আৰু যাৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা অসমীয়াত যাক অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয়, ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি, যে বিশেষ অধিকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিধানসমূহত সমতাৰ মনোভাৱ বিয়পি পৰিছে। সংবিধানে আগৰ সকলো নাগৰিকক কি সমতাৰ নিশ্চিত কৰিছিল মৌলিক অধিকাৰসমূহ, কিন্তু সি স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে সংবিধান একোৱে নহব ৰাজ্যখনক যিকোনো উন্নতিৰ বাবে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাত বাধা দিব, নাগৰিকৰ সামাজিক আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণী বা অনুসূচিত জনজাতি তেওঁলোকক কি দিব লাগিব, বিশেষ সুৰক্ষা দিব লাগিব। এতিয়া মই তোমালোকক কি পঢ়াম, কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যিটো সংবিধানত সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে, আৰু তাৰ লগে লগে কি প্ৰদান কৰে, সামাজিক নিৰাপত্তাৰ লগে লগে
আমাৰ যে প্ৰত্যেক নাগৰিক যে সমান তাৰ বিষয়ে তাক আমাৰ প্ৰদান কৰে ন্যায়। আমাৰ সংবিধান তোমালোকে সকলোৱে জানা, আমাৰ সংবিধানত কি আছে? আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক কি দিয়া নাই? বিশেষভাৱে মানৱ অধিকাৰ দিয়া নাই। ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ, মানৱ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা নাই বিশেষভাৱে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে, এই 6টা মৌলিক অধিকাৰৰ মাজতে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া যদি আমি কওঁ কি এই অধিকাৰসমূহ? সমতাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত ধৰ্মৰ অধিকাৰ, সমান কামৰ বাবে সমান অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, তাৰপিছত এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি অধিকাৰ আছে। সেই অধিকাৰসমূহ আমাৰ কি হৈছে? অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ সংবিধানত 15, 16 নং আৰু 46, 340 এইবিলাক অনুচ্ছেদত কি কৰা হৈছে? মানুহক বিশেষ অধিকাৰ দিছে। আমাৰ মেইনলি মৌলিক অধিকাৰ কেইটা? মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ 6টা। আৰু এই 6টা ছয়খন মৌলিক অধিকাৰৰ মাজতে মানুহৰ মানৱ অধিকাৰৰ কথা কৈছে। বিতংভাৱে যদি আমি আলোচনা কৰো, সমতাৰ অধিকাৰ, আইনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো মানুহ সমান, তাৰপিছত প্ৰত্যেক মানুহ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেক মানুহে বিদ্যালয় যাব পাৰিব, বা শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰা 24 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰিছে শিশু শ্ৰমিকৰ বিষয়ে। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকুৱা যিবিলাক মাইনৰিটি, সংখ্যালঘু মানুহ আছে, তেওঁলোকে বিশেষ বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ স্থাপন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক অনুসূচিত জাতি জনজাতি মানুহ আছে, তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁলোকৰ স্কুল বিদ্যালয় খুলিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ নিজ মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতি, ভাৰতবৰ্ষ এটা কি বহু সংস্কৃতিবান ৰাষ্ট্ৰ। বহু সংস্কৃতিবান ৰাষ্ট্ৰত কি হয় যে প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ কি সংস্কৃতি বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু যাৰ জৰিয়তে কি প্ৰত্যেক মানুহে এই সংস্কৃতিসমূহ যেনেকে বজাই ৰাখিব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰত্যেক মানুহক অধিকাৰ দিছে। আৰু এতিয়া আমি আৰ্টিকেল যিটো 16 কৈছে সমতাৰ অধিকাৰ। সমতাৰ অধিকাৰ কি? মানে ধনী, দৰিদ্ৰ, দুখীয়া সকলো মানুহক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা। আইনৰ চকুত সকলো মানুহ সমান। তাৰপিছত অনুচ্ছেদ 46ত কি কৈছে? শৈক্ষিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰচাৰ, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, অন্যান্য পিছপৰা মানুহক কি দিয়া? অৰ্থনৈতিক বা মানে মানুহসকলক অৰ্থনৈতিক বা শৈক্ষিক সুবিধা দিয়া। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অনুসূচিত জাতিৰ কথা মই কৈছো। অনুসূচিত জনজাতি কি? অনুসূচিত জনজাতি হ'ল যিসকল মানুহ বছৰ ধৰি পাহাৰ ভৈয়াম সেইবিলাকত হিলছ এৰিয়াত বাস কৰে, বা তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ লগত বাস কৰে। ST মানুহ, ST শিডিউল ট্ৰাইব, জনজাতি মানুহসকলে কি হৈছে যে সিহঁতে এবৰিজিনেলি আদিম যুগৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত আছে। আৰু তেওঁলোকৰ একদম সমাজ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ। তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত নিমিলে। তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকৰ যিটো আচাৰ, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ যিটো মানে অভ্যাস, সেইবোৰ সকলো বেলেগ, আমাৰ মানুহৰ পৰা বেলেগ। সেইকাৰণে তেওঁলোকক কি দিয়া উচিত? সমান অধিকাৰ দিয়া উচিত। মুখ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ য'ত ৰাজ্যই সুৰক্ষামূলক বৈষম্য এই নীতি অনুসৰি কৰিছে। শিক্ষা, কল্যাণ, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ যেনে গৃহ, ভূমি অনুদান ইত্যাদি।
ৰাজহুৱা সেৱা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে যাৰ ভিতৰত বাধ্যতামূলক আন সকলো ক্ষেত্ৰত সংবিধানে ইয়াৰ ওপৰত সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা দিয়ে হা। এতিয়া নিৰপেক্ষতাৰ নীতি কি? নিৰপেক্ষতাৰ সিদ্ধান্ত বুজিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি কি প্ৰদান কৰো? আহক আমি এতিয়া জন ৰলছ ন্যায়ৰ তথ্যৰ বিষয়ে পঢ়ো হা, যাৰ ওপৰত নিৰপেক্ষতাৰ নীতি আধাৰিত। জন ৰলছ, one of the pioneer of what it is called protective discrimination principle. হ্যাঁ, জন রলসের মতে ন্যায়ক নিরপেক্ষতা হিসাবে জন রলসে উপস্থাপনা করা ন্যায়ৰ ধাৰণা বুজায় তেওঁৰ যিটো কিতাপ থিয়ৰী অফ জাষ্টিচ, থিয়ৰী অফ জাষ্টিচ ৰলছৰ যিটো কিতাপ, তাত কি কৈছে যে সমাজত যিটো ন্যায় দিব লাগে তাৰ কথা তেওঁ খুব বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছে। ৰলছৰ মতে ন্যায় কি? ৰলছৰ মতে ন্যায় হৈছে উইদিন ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত তোমালোকে চাব পাৰা যে কিছুমান নৈতিক নীতি হৈছে আমাৰ ওপৰত বাধ্যতামূলক, কিয়নো সেইবোৰ আমাৰ দৰে যুক্তিবাদী জীৱৰ দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। মূল অৱস্থান তেওঁৰ বাবে ন্যায় প্ৰকৃতি নিয়ম বা কিবা নহয়, যুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি, কিন্তু ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ন্যায় বিচৰণ ৰোলে বজাই ৰাখে সমাজত সকলো ব্যক্তিৰ সমান জ্ঞান নাই বা বাস নকৰে এনেধৰণৰ অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক নীতি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত হা। তেওঁ অজ্ঞাতভাৱে আৱৰণৰ তেওঁৰ ধাৰণাটো বুজাই য'ত কিছুমান লোকৰ অধীন হয় আৰু এই আৱৰণে তেওঁলোকক কেৱল তেওঁলোকৰ পৰা কি কৰে অকল শোষণ কৰে। ৰলছে কি কৈছে, কিছুমান সমাজত সুবিধাবাদী মানুহ আছে, সেইসকল মানুহে তেওঁলোকক কি কৰে, যিসকল দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক অকল সুবিধাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকক অন্যায় কৰে আৰু এওঁলোক এনেদৰে ন্যায়ৰ সমাজৰ আটাইতকৈ কম সুবিধাপ্ৰাপ্ত সদস্যসকলৰ বাবে উপযুক্ত দাবী যত্ন কৰে। তেওঁৰ মতে ন্যায় হৈছে সকলো সদস্যৰ মাজত লাভালাভৰ বিতৰণ, সমাজে যি কৰে তাৰ অনুপাতত হয়, কিন্তু এনেধৰণৰ যে আটাইতকৈ দুৰ্বলসকলক লাভান্বিত কৰে হা। তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে, প্ৰাথমিক সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে যেনেকুৱা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, স্বাধীনতা, সুযোগ, উপাৰ্জন, সম্পদ, আত্মসন্মান, সেইসমূহৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। সেইসমূহকে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ বা মৌলিক গাঁথনি। আমাৰ কি প্ৰত্যেক মানুহৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰত্যেক মানুহৰ সম্পদৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰত্যেক মানুহৰ সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰিৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইখিনি যেতিয়া প্ৰত্যেক মানুহক দিয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ সমাজত ন্যায় দিয়া হৈছে বুলি আমি ভাবিম। আনপক্ষে কি নিৰপেক্ষতাৰ নীতিয়ে কৈছে যে যদি কেইবাজনো লোক হয়, আমি লাভান্বিত হোৱা এক ৰাজহুৱা কল্যাণ প্ৰস্তুত কৰাটো নৈতিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কিছুমানে কয় যে নহয়, প্ৰত্যেক মানুহক সমাজত সমানভাৱে চাব লাগে। কোনো মানুহক যে ধনী দৰিদ্ৰ বা যিবিলাক পিছপৰা মানুহ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা দিব নালাগে। কিহৰ কাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰ লোকসকলক সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰদান কৰা যিটো অনুশীলন, যিবোৰ সমতা দাবীবোৰ আমাক কি কৰে, শক্তিশালী কৰে। আৰু তাৰ ফলত কি হয়, মানুহসমূহৰ কি হয়, দুটা ভাগত ভাগ হৈ যায়। কিছুমান মানুহে ভাবে যে আমাক সমাজে বা চৰকাৰে আমাক কি দিয়া নাই, গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু ভাৰতৰ দৰে এখন অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পিছপৰা দেশত কি হয়, ইতিবাচক পদক্ষেপৰ ধাৰণাটো খুব প্ৰয়োজন। কিহৰ কাৰণে, যিটো মনত ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ন্যায় আৰু সমতাৰ ধাৰণাটোৱে বিৰোধী নহয়, যিহেতু ইয়াৰ দ্বাৰা ন্যায় আৰু সমতা ইজনে সিজনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ নহয়, প্ৰদান কৰে।
কেইবাজনমান পণ্ডিত আছে বিতৰ্কৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিছুমান যুক্তি প্ৰদান কৰে। এতিয়া যদি আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, গোটেই প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিটো আমি পঢ়িছোঁ আজি, গোটেইখিনি হ'ল কাৰ ওপৰত? গোটেইখিনি হ'ল আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিৰ ওপৰত। এতিয়া মই যদি তোমালোকক ক'ব যাওঁ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো প্ৰয়োজন হয়নে? ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যদি আমি ক্ৰিটিচিজম কৰিব যাওঁ যে সুৰক্ষামূলক বৈষম্য ধাৰণাটো যথেষ্ট বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পণ্ডিতসকলৰ মাজত। এচাম মানুহৰ কাৰণে বিশেষ সুৰক্ষা দেওয়া, যেনেকুৱা SC, ST, OBC, তেওঁলোকৰ বা আজিকালি BPL, বিলো পভাৰ্টি লাইন, তেওঁলোকক কি কৰা হয়? বিশেষ এটা ব্যৱস্থা দিয়া হয়। যদি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায়, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত কোটা, তোমালোকে ৱাৰ্ডটো ইউজ শুনিছা চাগে, কোটা চিষ্টেম, ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি। সেই মানুহসকলক কি দেওয়া হয়? চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ, স্কুলৰ, বিদ্যালয়ত বা কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি সকলোতো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি স্পেচিয়েল কোটা থাকে। কিন্তু কিছুমান সামাজিক পণ্ডিতসকলৰ কাৰণে এইটো বিতৰ্কৰ বিষয় যে প্ৰত্যেক মানুহক নিজৰ কেপাচিটিৰ জৰিয়তে বা নিজৰ মনোবলৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগে? সেইসমূহ পৰীক্ষা দিব লাগে। প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে সমান চাকৰিৰ সুবিধা দিব লাগে। যদি এজন জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে যদি 60% চাকৰি পাইছে পৰীক্ষাত পাছ কৰি, সেইজন অনুসূচিত জাতি বা জনজাতিৰ মানুহে কিয় 50% পোৱাৰ পিছত তেওঁ চাকৰি পায়? সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কয়, আমাৰ বিতৰ্ক সমাজত চলি আছে। আচলতে আমাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি, এইটো অকল আমাৰ 10 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে 10 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত আছে। কিহৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱস্থাটো আছে? আমি ভাবিছিলো যে কিছুদিন পিছত সেইটো শেষ হৈ যাব, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও বহুত পিছ পৰি আছে যে 10 বছৰ মূৰে মূৰে সেইটো এক্সটেণ্ড হৈ আছে। এইটো আৰু শেষ হোৱা নাই। 10 বছৰ মূৰে মূৰে যে প্ৰত্যেক সংবিধানে বাধ্য হৈছে বা আমাৰ চৰকাৰ বাধ্য হৈছে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি বৈষম্যৰ আন এটা প্ৰতিস্থাপন কৰে। প্ৰক্ৰিয়াগত সমতাৰ পক্ষত থিয় হয়। বজাৰৰ যুক্তি য'ত যোগ্যতা সম্পদৰ আৱৰ্তন নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। অৱশ্যে যোগ্যতা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত চাব লাগে। সাংস্কৃতিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰভাৱশালী স্বাৰ্থৰ আধিপত্য পৰিহাৰ কৰিবলৈ। আমাৰ যোগ্যতা কি? প্ৰত্যেক মানুহৰ কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হয়। কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হয়? যে প্ৰত্যেক মানুহক যে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কি মানুহক চাকৰি দিব লাগে, যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আমাক স্থান দিব লাগে সমাজত। কিন্তু যদিও আমি এইটো লৈ কন্ট্ৰভাৰ্চি কৰি আছো, কিন্তু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যদি আমি চাওঁ, তেনে চাব পাৰি যে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও বহুত মানুহ আছে যিসকল মানুহ কি নিৰক্ষৰ, যিসকল মানুহ দৰিদ্ৰ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, 75 বছৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়াও মানুহবিলাক কি? আমাৰ মানুহবিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা নাই, ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হোৱা নাই, বা শিক্ষাগতভাৱে বিশেষ কি বুলি কোৱা হয়, শিক্ষাগতভাৱে বিশেষ অৰ্হতা পোৱা নাই। এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা যায় যে আমি যদি তেওঁলোকক সুৰক্ষা নিদিওঁ, বিশেষ যদি অধিকাৰ নিদিওঁ, তেওঁলোকে আৰু পিছ পৰি যাব আৰু এচাম মানুহে উন্নতি পাব, এচাম মানুহে কি অৰ্থনৈতিক যিটো লাভৱান হ'ব। আৰু আমি এইটোৱে ক'ব পাৰো যে নিৰপেক্ষ আৰু ন্যায়সংগত সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি হ'ব লাগিব আটাইতকৈ দুৰ্বল শাখা, তাৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ সক্ষম সমাজৰ ক্ষমতাশালী আৰু সুবিধাপ্ৰাপ্ত শ্ৰেণী হ'ব লাগিব। আমি কি নিৰপেক্ষ বা ন্যায়সংগত এটা যদি সমাজ গঠন কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? প্ৰত্যেক সমাজত যিসকল দুৰ্বল মানুহ আছে, যিসকল সমাজৰ ক্ষমতা
শালী মানুহ আছে বা যিবিলাক মানে সুবিধাপ্ৰাপ্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এই এটা পাৰ্থক্য কৰিব লাগিব কি পাৰ্থক্য যে ধনী আৰু দৰিদ্ৰ ক্ষমতাশালী মানুহে সদায় কি কৰিব তেওঁলোকক ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকক শোষণ কৰিব কিন্তু বৰ্ধিত কাৰণত গণতন্ত্ৰ আমি বঞ্চিতসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ উপযুক্ত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিবোৰ সুবিধাজনক সমান কৰিবলৈ উপেক্ষিত লোকসকলক সমান অধিকাৰ দিব লাগিব কিয় আমাৰ যিবিলাক এতিয়া আমি সকলোৱে গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰোঁ গণতন্ত্ৰক যেতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰাৰ লগে লগে কি হয় যে গণতন্ত্ৰক যেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ ধনী দৰিদ্ৰ আজি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন চিফ মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ ৰাজ্যৰ যিবিলাক আমোলা বিষয়া আছে সকলো সমান এজন ঠেলা চলোৱা মানুহ এজন ৰিক্সা চলোৱা মানুহ তেওঁ কি হ'ব সমান হ'ব কিহৰ কাৰণে সমান হ'ব কিহৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত বাস কৰোঁ এজন যদি মই এক্সাম্পল দিব যাওঁ যদি আম্বানীয়ে ভোট দিছে সেইটো লাইনত সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই লাইনত এজন দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ থিয় হ'ব তেওঁ ভোট দিব আৰু সেইটো ৰাষ্ট্ৰৰ বা সেইটো চৰকাৰৰ কি দায়িত্ব যে সেই দৰিদ্ৰ মানুহটোক কি কৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা এতিয়াও যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বহু জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে যিসকল মানুহ যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো কথা কৈ থাকোঁ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া গ্ল'বেলাইজ হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া ইমান আধুনিকতা হৈছে ইমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে ইমান উন্নত হৈছে এতিয়া আমি সবেই ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ 4G ইউজ কৰোঁ বা আমি সবাই মোবাইল then internet social media everything we are using right now but there are few people who are very much they are very much poor they are not in a position to for take their livelihood so that is the reality তেওঁলোকৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ কাৰণে যুঁজিব লগা হৈছে এছাম মানুহ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু এছাম মানুহ আছে তেওঁলোকৰ তাতে কি অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ কোনো দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে কি কৰে সেইসমূহ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু দৰিদ্ৰসকলক কি মানসিক যিটো ন্যায় বা সামাজিক দৰিদ্ৰ লোকসকলক সামাজিক ন্যায় আৰু প্ৰদান কৰাৰ অনুশীলন ইয়াৰ ফলত কেৱল সমতাই নহয় গণতান্ত্ৰিক দাবীও কি কৰে শক্তিশালী কৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ে বহুত মানুহে কয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি বেয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব নালাগে কিন্তু ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি আমি নিদিওঁ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া কি আমি যদি চাওঁ 4টা খুব মানে দিশ আছে আৰ্হি আছে য'ত ভাৰতীয়সকলে কি কোনো ধৰণৰ উন্নতি কৰিব পৰা নাই যেনেকুৱা অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ মানুহসমূহ এতিয়াও কি তেওঁলোকে অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ মানুহে এতিয়াও তেওঁলোকে বা যিবিলাক অনুসূচিত জাতি আছে তেওঁলোকে সমাজৰ পিছপৰা বুলি ভাবে তেওঁলোকে যিটো সমাজৰ যিটো স্থান আছে সমাজৰ স্থান নাপায় এতিয়া তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ কথাটো বাদেই দিয়া অসমত কিমান ঘটনা হৈ থাকে জাতিৰ ভিত্তি কৰি মানুহক সমাজত স্থান নিদিয়ে জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহ ঢুকালে তেওঁক সৎকাৰ কৰিব নাযায় মহিলাসকলক কি সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ মহিলাসকলক এতিয়া ভাৰতীয় মহিলাসকলে সুৰক্ষিত নহয় উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ অধিকাৰ আছে আইনী অধিকাৰ আছে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স যিটো গৃহ বা বাল্য বিবাহ বা যদি আমি চাওঁ
যে মহিলাসকলক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা, সেইসমূহতো এতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে। যিটো চাইল্ড মেৰেজ, তোমালোকে নিউজত পেপাৰত পঢ়িয়ে থাকা, চাইল্ড মেৰেজ বা যিটো আমাৰ বাল্য বিবাহ আছে, বাল্য বিবাহৰ কিমান কেইদিনমান আগত যে অসমত এতিয়াও আমাৰ চলি আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক আমাৰ অভিযান চলিছে, বিভিন্ন ল'ৰা, বিভিন্ন সৰু সৰু কণ কণ ছোৱালীসকল বা মহিলাসকলক জোৰ জবৰদস্তি বিবাহ পাতত আবদ্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ জীৱন ধ্বংস হৈ যায়। তেওঁলোকৰো সপোন থাকে জীয়াই থকাৰ, সেই সপোনটো ধ্বংস হৈ যায়। আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াটো কাৰ কাম? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কাম, আমাৰ সমাজৰ কাম। মই যদি এতিয়া ইকুৱেলিটি যদি আমি 4টা যদি ভাগত ভাগ কৰোঁ, কিহৰ কাৰণে ইকুৱেলিটি ক'ত ক'ত দৰকাৰ হয়, কিহৰ কাৰণে ইকুৱেলিটিৰ প্ৰয়োজন হয়? ইকুৱেলিটি অফ ৰিজাল্ট। ইকুৱেলিটি অফ ৰিজাল্টটো মানে কি? ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ডাজেণ্ট গ্যাৰেণ্টি ইকুৱেলিটি অফ ৰিজাল্ট। ইকুৱেল যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া, সকলো মানুহ সকলো সমান বুলি আমাৰ সংবিধানত দিছে, বা আমাৰ সংবিধানত কৈছে, বা আমিও কৈছোঁ, কিন্তু বাস্তৱত সেইটো হৈছে নে নাই, বাস্তৱত ৰূপায়ণ হৈছে নে, সেইটোৱে মন কৰিবলগীয়া কথা। দেন ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট অফ ইকুৱেলিটি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে? ট্ৰু ইকুৱেলিটি ইজ আনএচিভেবল if individual being the race from different starting point. And equal opportunity approach therefore aims to equalize the starting point. আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কি আৰম্ভ কৰিব লাগিব? প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব সমাজৰ সকলো মানুহক সমান সুৰক্ষা দিয়াৰ। ৰাইট বেছড ইকুৱেলিটি, ট্ৰিট ইকুৱেলিটি এজ অক্সিলাৰী এজ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ৰাইট। ৰাইটছ বেছড ইকুৱেলিটি, এনেকুৱা ইকুৱেলিটি দিব লাগিব য'ত সকলো মানুহ সমান অধিকাৰ পাব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে ভেলু ড্ৰিভেন এপ্ৰ'চ। এটা ভেলু, এটা অধিকাৰ বা যিটো ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছে, সেই সমতাত কি দিব লাগিব? প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিব লাগিব, বা প্ৰত্যেক মানুহক যিটো আমাৰ সমান অধিকাৰ দিয়াৰ, বা প্ৰত্যেক মানুহক ভেলু, যিটো অধিকাৰৰ গুৰুত্ব থাকিব। শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিলে তাৰ কি গুৰুত্ব হ'ব? এজন মানুহ যেতিয়া শিক্ষিত হ'ব, সমাজত তেওঁ তেতিয়া কি সকলো ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিব, বা সকলো ধৰণৰ বেয়া বস্তু ভাল বস্তু তেওঁ ধৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁ কি কৰিব পাৰিব? এজন ভাল নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব। চ' আমাৰ যদি ইকুৱেলিটি দৰকাৰ, চ' আমাৰ সেই 4টা দিশত আমি চাব লাগিব। আৰু এই আৰু প্ৰত্যেক মানুহক যিটো প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ভাইচ প্ৰিন্সিপল অফ ফেয়াৰনেছ, যিটো কৈছে যে প্ৰত্যেক মানুহক গুৰুত্ব দিব লাগিব সমাজৰ মৰ্যাদা হিচাপে, স্বায়ত্তশাসন হিচাপে, সমাজত তেওঁলোকে ন্যায় পোৱাৰ মূল্যবোধ হিচাপে তেওঁলোকক কি দিব লাগিব? আৰু প্ৰত্যেক মানুহক এটা মানৱ সম্পদ হিচাপে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, ইতিবাচক দৃষ্টিকোণেৰে মানুহক চাব পাৰিব, তেতিয়া কি হ'ব? মানুহক বিশেষ অধিকাৰ দিয়াৰ বা বিশেষ সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'ব ভাৰতবৰ্ষত। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকসকলক 2টা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? নাগৰিকসকলক সেই বিতৰ্কটো চলি থাকিব। কিহৰ বিতৰ্ক? যে সুৰক্ষা বৈষম্য ধাৰণাটো, আৰু কিয় আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে, এই 2টা বৈষম্য তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব। যিসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ হিচাপে চায়, আৰু যিসকলে এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে যে আমাৰ কি লাগিব? আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিব লাগিব, প্ৰত্যেক মানুহক সমান যোগ্যতা দিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো এটা সমান দৃষ্টিকোণেৰে চাব পাৰিম। আৰু সমাজত যেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমতা, জাতিগত প্ৰথা, বৰ্ণ বৈষম্য, বা আমাৰ যিটো আঞ্চলিকতাবাদ, বা নাৰীসকল সুৰক্ষা নহ'ব, বা বৃদ্ধসকল সুৰক্ষা নহ'ব, বা সমাজত যিবিলাক মানুহ মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, তেওঁলোকক যদি সমান অধিকাৰ, তেওঁলোকক যদি সমান মৰ্যাদা সমাজত দিয়া নহয়, তেতিয়ালৈকে সেই আমাৰ যিটো
বিশেষ ব্যৱস্থা বা বিশেষ যিটো মানে সুৰক্ষা তাৰ বাবে আমাৰ ব্যৱস্থাটো চলিবই লাগিব আৰু আমাৰ সংবিধানে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা দিছে আৰু গণতন্ত্ৰ যদি জীয়াই থাকিব লাগে এটা শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ কি প্ৰয়োজন হয় শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ হলে আমাৰ বৈষম্য দূৰ কৰিব লাগিব আৰু বৈষম্য দূৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বৈষম্য দূৰ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিব লাগিব আৰু যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশন পলিচিত আছে যে প্ৰত্যেক মানুহক যদিও আমাৰ সংবিধানত বা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰত আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহক 6টা অধিকাৰ দিছে তাৰ উপৰিও বিশেষ কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ তেওঁলোকক যিসকলক আমি সমাজত দুৰ্বল বুলি ভাবো তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া হৈছে আৰু সেই দৰিদ্ৰ লোকসকলক সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো কি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰো দায়িত্ব আৰু চৰকাৰৰো দায়িত্ব এটো হল প্ৰটেক্টিভ ডিসক্ৰিমিনেশন ভাৰ্চেস যেটো আমি তোমালোকক পঢ়ালো মই protective discrimination and reservation policy. Thank you.